What's that now? Don't like the cold? Can't stay in today. We have a ritual to perform, you and I. Here. Wear this. It belonged to my daughter. Good. Today, I speak your name, girl. But will the goddess speak it back? Normally, it would be the mother who declares, if you had one. The whole village would attend, and matriarchs perform the ritual. But we are outcasts. Even so, we keep the tribe's rituals. Otherwise, we might become like the faithless old ones, who turned their backs on the goddess. But their wickedness doomed them. To us, were left the splendors of creation, beasts of air, water, earth, and steel. It is one thing to hunt a beast, another to hunt a machine. You must be humble and respect their power. I will teach you this. One day. What is she doing here? Does she mean to forbid the ritual? No, off your knees. It's nearly time. And yes, you may speak to me. You came to bless the naming. Have not 6 months gone by since we entrusted her to you? But we are outcasts. You by choice, and she, well... I am a High Matriarch, Rost. I bless whom I choose. Then you honor us. Yes, now go, and be ready to declare. Go! Oh, Mother, this child needs a name by which to know her, that your love may warm her life as the rising sun warms all the earth. Speak her name! Aloy! And so her name is blessed. Stop this at once! What have you done? I've blessed the naming of a child. Stubborn woman, you call that curse a child? What did she tell you about his birth, outcast? Answer! I've done only what you asked. To raise it, yes. We said nothing of love. Enough. And you, blessing its name like it was one I of the know Nora, my duty one to of the them. tribe. And to you. Without consultation. I'm here. And wherever you go, I will follow.
А вот и меню. Так. Скажи мне. Сейчас что там спиртный. Меня хорошо слышно? Если я микрофон так наверху беру. Эхо же повторит линию богини. Да, ты права. Еще сказали, что Раст изгой by choice, то есть он сам выбрал быть изгоем, его не изгнали. Что-то там произошло, какие-то мутные мутки. Так, игровые данные, продолжить. Что? Что-то читать надо. Да берите информацию, не пофиг. Так, настроечки. Метки задания, метки маршрутных точка. Вес по краям. Уровень сложности. Очень высокий, сверхвысокий. Давайте просто высокий. Управление. Музычку в игре можно чутка тише. Тут я соглашусь. Я, наверное, даже все-таки пойду на такой отчаянный шаг и сейчас я спутаю. Вот. Пойду на такой отчаянный шаг и все-таки придвину микрофон себе к лицу, чтобы меня было слышно хорошо, громко, четко, с расстановкой. Так. Музычку, да, я все-таки чуть-чуть убавлю. Процентов на 20, скажем так. Так. Тут все нормально. Перейти на бег. Переключение. О, какие настройки для ПК добавили. Угол обзора. Давайте 90. Можно мне? Так, адаптивная частота кадров. Вот, не надо. Лимит кадров. Хер с ним. Полный экран мне, пожалуйста. Вертикальная синхронизация. Не нужно. Напевы, как в этом Ведьмаке. Выс. Эффект скорости. Размытие. Нет, размытие не надо. Стенение фонового света. Макс. Кто такой Макс? Пусть будет Макс. Текстуры. Можно ультра, пожалуйста. Спасибо. Незатрудная фильтрация. На остальное все мне пофигу, в принципе. Если будет лагать, мы что-нибудь убавим. Так. Ну что, я полагаю, можно начинать дополнительно. Понятно. Поехали. Включая The Frozen Wilds. Долго впечатление поесть успел. Приятного. Уровень сложности. Я ж только что выбрал. Высокий. Спустя 6 лет. Черника. Голубика. Что это? Oh, that's a lot of berries. You're quite the gatherer, aren't you, little Bast? Now go and see if you can find some more,
Как и обещали, в катсценах Well анимации done. That's a good boy. в 30 FPS. Прям заметно. Children, come with me. Хотя... Черт пойми, сейчас как будто бы She's и an нет. outcast, to be shunned. There. Ну я ягодки принес. Come on. Ну ягодки. А чё с озвучкой? Еще она как-то странно кричит. Rost! Down here! Rost! Rost! He won't hear me. Что-то блестящее вся. Some kind of cave? Слишком громко? Убавить? Так, чувствительность мыши какая-то маленькая. Чуть-чуть побольше мне бы чувствительность мыши. По оси X, по оси Y. А, какая-то разница, что ли, да? Убавь. Принял, понял. Так. Давай, процентов на 20 все убавлю. Так, чувствительность мыши. Ну, так скажем. Хотя, может, оно тут специально пока медленно. Сейчас, пока драк не будет, посмотрим. Так, на какую кнопку поставили мне ходьбу? Господи, сколько кнопок. Шаг-бег, капс. Ага. Что-то незаметно, чтобы менялось что-то. Looks tight, but I can get through. С. This must be a ruin of the metal world. One of the old places. На фоне игры голос резкий был. Ну да, мне Ross тоже так said показалось. never go in places like this. But I have to find a way out. Я уже хочу нажать эту хрень, чтобы сканировать все, а хрени еще нет. Что-то как будто бы меня уводит в сторону. Может, я геймпад задеваю чем-то? Вроде нет. Что это, птичка? А, нет, это железный цветок. Мне показалась птичка. Так, и шо? Ага. Мышки. В Китай полетели. There's something up ahead. Что-то куда-то меня уводит персонажа в сторону. Я не понимаю, из-за чего это. There's Как будто она бежит влево постоянно. something shiny there. Смотреть сторону устройства. Может мне выдернуть геймпад из компьютера? Оп, вот так. Может поможет. Сомневаюсь. Ну, не в центре экрана, это нормально. Это привычно. Так везде сейчас делают.
моя прелесть. Колом. Lights. Everywhere. How does he do this? Чтобы прикрыть визор, нажмите V. Так, а я вот желаю, например, на боковую кнопочку мыши мне, чтобы было. Можно? Так. Режим визора. Нет, не на среднюю, на боковую. Вот так. Ну и, допустим, присесть я еще хочу. На Ctrl что стоит? Замедлить машину, перекат. Подожди, перекат стоит на Ctrl. Не, давайте тогда так. Я, пожалуй, перекат на боковую кнопку мыши поставлю тогда в таком случае. Вот. О, перекат. Удобно. Вот сейчас она не бежит влево. Может быть, все-таки в геймпаде было дело. Так. Сканировать. Ничего тут нельзя пока посканировать. A metal door. Closed. Maybe this device I found can help. Взрывозащитная дверь. Очень высокая прочность, герметичность не нарушена. Питание выкл. How do I get it open? Проводочки. Туда. A shape. It's connected to the door somehow. Хранилище данных. Защищенный порт с голографическим дисплеем. Содержит информацию о настройках, необходимых для отпирания близлежащих голозамков. Голозамок. Все понятно. Интерфейс недоступен. More lights. Огоньки. Вот это игра считает, что это ходьба. Вот это бег. Ладно. Наверное, взрослый нормально будет передвигаться. Не, музыка в игре потрясная, конечно, это да. Замок повернуть против часовой. Надо вниз. Открыто. Не, все-таки как будто бы влево тянет персонажа. Это из-за того, что она не по центру и бежит вперед. Потому что на геймпаде это нормально ощущается. И, кстати, в Ларри Крофт с клавиатуры я играл тоже нормально. Лара Крофт, она стоит тоже не по центру слева. Не по центру слева стоит и нормально. Вот когда она по центру экрана, нормально управляется. А когда камера уезжает в бок, странно. А можно как-то отключить, чтобы камера не уезжала в бок, например? Помощь при прицеливании. Это с геймпада? Перемещение камеры. Ладно, не важно. В Скайриме и то первый замок труднее. Ну там другая механика. Тут это игра не про замки. Ну, кстати, пока тьфу-тьфу-тьфу не лагает. Выше 60 FPS стабильно держит. Не знаю, что там люди говорили про лаги-баги. Более-менее нормально работает. What's that? You think I want it this way? It's the best I can do. He's right behind you. Hi!
Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Show me. Show me again. Tekken 2. He's right behind you. Ну, сразу перематывать научилась. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Вот в этом фокусе вообще очень медленно мышка передвигается. Мне прям приходится прям через весь коврик. Проще повернуться и потом включить-выключить. Грустно и невкусно. Протиснуться. Протиснулся. А сюда. Опа. Well, Happy New Year, dear diary. Can you believe we actually celebrated last night? Well, we did. Kind of. Director Evans invited everyone to gather in the community room. Don't know where she got the party hats. That was a ghoulish touch. So there we sit, watching the clock tick down to midnight, and I'm thinking, am I the only one who gets the symbolism of this? It might have been worth it if Skylar had gotten drunk again, but I seem to be a mistake she doesn't want to repeat. Играть в игру трехлетней давности. Играть в Death Stranding. I saw them lining up in the community room. Like cattle in a slaughterhouse, but smiling at each other. Shauna handing out meds, like being alive is some kind of pain to be eased. Well, not me. I don't want to go quiet. I don't want to trail off. I want a period at the end of my life sentence, not an ellipses. Hell, an exclamation mark. So if that upsets whoever finds this, too bad. I don't know anyone, anything, anymore. Ну, Дим, мне плевать, паркуюсь где хочу, как говорится. Оставь меня. Но мне тоже на консоли, но хочется на ПК. Крыса. Лариса. Две крысы. Сон 5 рояль. Я обычную это не допрошел, блин. Я где-то часов 30, наверное, играл и что-то как-то успокоился. Если на ПК выйдет, поиграю. Кек. Record our thoughts for posterity. Great idea, Director Evans. Like, Why I did they haven't die done here? enough for posterity What already. happens then? Like, I wouldn't be here like this if not for posterity. I'm done with posterity. Posterity can go. Can go. Я понимаю, что для персоны 5 30 часов это процентов 2 типа игры. Тем не менее.
Короче, они все веселились. Потом по таблеточке цианида хоп. И до свидос. Так, я теперь буду боковые кнопки мыши путать, и вместо сканера буду кувыркаться. Machu Picchu. Always wanted to see that. Never did. Why didn't I go with Owen when he asked? Stupid. Should have gone. Well. And pray for us sinners, now and at the hour of our death. Death. I'm sorry. It's been a while. And well, these meds Johnny gave us are really something. So, okay, from the top, kids. Hail Mary, full of grace. Тут этих фокусов. Спросить по геймпад, понял, что такой вопрос. Не, я хочу поиграть с Клавы в Horizon, но типа, если мне не понравится, я также пересяду либо на DualShock, либо на Xbox-овский. И тот меня устраивает вполне. What had just blossomed inside me, you know? It was just an instant, but I knew we'd be forever. Не могу Цусиму пройти. Почему? Сложно или что? Be praised. Come, girl. Take my hand. You don't belong down there. Come. Such places are forbidden, Aloy. I fell in. They are of the metal world. What is that on your face? Nothing. Did you find it down there? No. Give it to me. No. Aloy, such things are dangerous. No! Моя штучка. Well, if you're gonna go sneaking away from home, you'll need to know how to survive in the wild. Come, Aloy. Home now. But starting tomorrow, you will learn to hunt. Игровая потенция. Цусиму нет. Нет. Я не могу ее стримить, у меня нет карты захвата, чтобы с PlayStation стримить. Так мне не очень интересно. All these shapes. What do they mean? Take your bow. Bow? And enough muttering to that plaything. We descend to the valley now. Follow.
Это больше этот Google Glass. The wilds can be dangerous, Aloy. You will need to stay close and do as I say. I know. Опа. Now, you're Текстурки still scratched up подбираются. from that fall you took yesterday. Муравьи ползли по Take this дереву. medicine Прикольно. pouch. I'll show you how to fill it. See this plant over here? It's called south. Муравьишки ползают и носят листочки. Смотри. Aloy, Прикольно. come Да now. иду я, Gather the твою berries. мать. Good. Now eat the berries. Blech. They may taste bitter, but they can save your life. Always keep your pouch full of medicinal berries, flowers, and plants. Where are we? This valley is just a part of All Mother's embrace. Embrace. The Nora tribe watches these lands and keeps out the most dangerous machines. Usually. Подорожник. Я даже с кнопкой передвижения шагом я двигаюсь быстрее него. Чего он круги наворачивает? Are they dangerous? All machines are dangerous, Aloy. Their power must be respected. But I will be beside you. Aloy, a machine's coming. Crouch and follow me into the tall grass. О, трава-то, кстати, высокая, тут классно двигается. There. Не Now успел. stay low. Little one. No, Aloy. Such machines are called watchers. You must learn to avoid their gaze. If you are to survive in the wilds, I will show you. Listen close and do as I do. Это Stay still. петучи. Wait for it to pass. Stay still. Keep low and follow me Я across стою the trail still. to that tall grass. Oh, another one. Let it pass. Подожди, я с травой играюсь. Come, back this way. The slower you move, the quieter you'll be. And crouched walking is quieter than upright. Я не могу слово. Я не могу слово. Я с клавиатуры. Wait for it. Медленнее говорить. Не могу медленнее. Боже, это туториал говна. That's the last of them. Let's move on. Все, покрались. You did well. They didn't see or hear you. Now stay close. That herd should be just ahead. Я когда перед ним стою, он не понимает, куда идти. Вас заметили. Ваша мать дает. Ваш отец вор. Ignore him. But why's he up there? Паркур, паркур. Новое движение, путь самовыражения, молодежное течение. He's smiling at us. Teb! Get back where you belong! Teb! Where are you? Ignore him. We are outcasts and he is of the tribe. Maybe he doesn't like the tribe. And he is a fool. Come now. Let's find that herd. Follow. There. See them? These are called striders.
Why'd Чё you ты chase орёшь them на off? меня? To show you how some machines startle easily if they detect you and run away. They're best approached by stealth. Don't worry. We'll catch up with them further down the valley. You'll see. Наорал на козликов. Now, I want you to find some rocks that fit the cup of your hand. Why? Do as I say, Aloy, and gather the rocks. I will show you how to use them. Good. Those will do. Follow. Нет, нужно больше. Еще камней. Говорят, что бегуны легко горят. Говорят, что кур доят. Stop wasting time. Aloy, come now. There's the herd. All right. It's time to throw Ого, some у тебя rocks. колено огромное. Rocks can't hurt machines, right? No, but they can distract them. Draw them into traps. Like that watcher over there. It must be dealt with, or it will warn the herd and send them running before we get in range. Warn them. How? The machines speak to each other, Aloy. Unless they are first silenced. Now you stay here on the ridge. On my signal, throw rocks and draw the watcher over to me. Wait for my signal. Кабан! Удерживайте F, чтобы прицелиться. Так он же свистел. Нафига я камень тогда кидал, если он свистит? Стас. Но если он шаман, то точно не король. There. Come, girl, it's safe now. Come, girl. Древесник. Древесник. Что? Почему древесник? Harvest a kill so I can teach you how to make arrows. Рыскарь. Use the stalks as arrow shafts and metal shards for arrowheads. Выберите. Удерживайте. Good. You'll never run out of arrows if you know how to craft what you need. Let's put those arrows to use. Удержите F для будущего роста. Спойлеры! Here. Stay low in the grass and be quiet. It's time to make your first kill. The Strider. One of the weaker machines. God of War курильщика, короче, начинается. If she's careless, you must study your prey. Its hide is thick, but there are spots where it is vulnerable, like its eye. Boy. Guess another. Girl. Нажмите V, просканируйте. The canister on its back. Is that a weakness? Yes. How did you guess that? The device. It showed me. But that plaything? Stop playing games. Now, good strike! Ну просто геймер. You did well today, but you have much to learn. Tomorrow, we train again. What was that? That boy. The one running the brave trails. Follow, Aloy! Quick! Чтобы сделать рывок. Что у тебя с плащом, братан? Братан, плащ. Плащ.
Игра охеревает от того, что больше 30 FPS в ней. Черный плащ. Только свистни. Он по яйцам. Больно. Плащ, плащ, танцуй, танцуй. Well, he's dead. Этого парня в Horizon 2 не будет. Ладно, шучу, спасем сейчас. It's only a matter of time before the machines find that boy and kick him to death. But if I shoot, it'll cause a stampede. It'll trample him. But I can see the paths they take. Stop telling stories. I'm not. I can sneak through. You will not. Aloy! Дебил лук отобрал только. Возвращение в огне. Чтобы активировать визор, нажмите V. Да не V, а другая кнопка у меня. Не обманывай, игра. Отобразить путь. Нажал. Вау, какой путь. Ну и путь. Будет нелегким мой путь. Ревестник. Значки пустые, появляющиеся рядом с индикатором, показывают, как сильно вы шумите. Классные значки. Так, ну он не развернется ведь сейчас. Блять, он развернется. Нет меня. Не было. Показалось. Ветер. Братан, ветер, отвечаю. Got to be careful. А, он сейчас сюда пойдет, да? Такого не надо. Пусть проходит. Вот, все. I need to see their paths. Almost there. There he is. Hey! What? How is this? Shh. Follow me. Вначале показалось, что стрела в колени. Там и похуже бывает. Человеку в голову стрела прилетает, он такой, а? Наверное, показалось. Ты шо, дурак, чуть не спалился. Иди уже.
Ачивка. So, it is no plaything. Wait. Oh, Mother, bless that girl. Bless you both. Boy! She saved me. I just wanted... Boy! Seal your lips. Boah. They are outcasts, both. And she is motherless. Come now. Back to Mother's heart. Boah. Дадим им бой здесь. That boy should not have spoken to us. It's against tribal law. We'll go home now. Follow. I know the way. Do you know the way? Seal your lips. Seal your lips. Seal your lips. Эй, это невежливо. Stay away, no mother. Это буллинг. А, да где здесь выбор? Въебало ему. Aloy, we cannot. Children, away from there. Back to picking berries. Это потом мы будем умничать там и всякие эти выделываться. А пока она ребенок. Въебало кидаем камень. Here, hold still. I'll get it. Why? Обида, потому что... Why am I an outcast? Aloy, this is not the time. Who was my mother? Aloy, I've told you before, that's not for us to know. You were just a newborn when the matriarchs brought you to me. So the matriarchs, they know? It's not so simple. But they know. Aloy, we are outcasts. So how do I make them tell me? The matriarchs? There is a way, perhaps. So tell me. It would be dangerous. How? It would take years of training. I don't care. How do I do it? Tell me. The proving. The tribe's rite of passage held every year. Those who pass become braves. But to the one who wins, the matriarchs grant a boon. A boon? Yes, whatever the winner wants. Then I'll do it. Whatever it takes. I'll win the proving. I see. We'd best get started then. Your training will be hard. And it'll take years. Start training? Yes. Follow. Отмутузил ребенка, хорош. Эх, это не Last of Us, тут маленькая девочка в кроликов не попадает. Live to win till you die. Сейчас будет превращение.
Spider-Man, Spider-Man. Она такая: эй, ты чё, стрелять там приготовился? Я тебе дам. Я сильная независимая. Rost? 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 Where is he? 2 days before the proving and he goes off without me? He wouldn't do that. Эшли Бёрч. И игра началась. Да что-то она тоже ходит быстро как-то. Что это за ходьба? Это разве ходьба? Что за ходьба? Не ходьба. Дом закрыто. Ой, камень кинул. На какую кнопку бить? Фак. Копьем. Просто. Все, я понял. Активная девушка. Да нет, просто если я вот возьму, сейчас вот. Где это провод? Сука. То как бы ходьба, вот она. О, это ходьба. И это ходьба. И даже вот это ходьба. И вот это ходьба. А как бы, а вот это не ходьба. Где это ходьба? Не ходьба. Ладно, не то чтобы я собирался тут везде ходить. Быстрое сохранение. Довольно быстро, действительно. Так, пидроны. Все сломаю. Так, еще что? Что еще сломать? На шее вот еще кусок висит. Как его отломать? О! Все отломал. А собрать стрелу нельзя? Нельзя, отстой. He said we go hunting this morning. Why isn't he here? Where's he gone? Ну, кстати, мышка быстрее стала, чем когда она была маленькая. Как там стрим? Нормально все? Звук, лаги, баги, что-нибудь есть? Все равно как-то налево бежит немножко. Может, все-таки с геймпада играть?
30 кадров. Это надо перезапускать стрим. Мне нельзя, к сожалению, 30 кадров. Дрифт клавиатуры. Нет, просто она вот когда она по центру экрана в некоторых моментах, она двигается нормально. Когда ее вот так слева ставят, она бежит как-то слегка влево. На геймпаде это не ощущается, потому что там стик есть. А тут ощущается. В Лару Крофт тут я вчера играл с клавиатурой. Там нормально она двигается к центру более-менее. А тут прям как будто бы налево бежит. Но это кажется. На самом деле она бежит, конечно, прямо, но ощущения не те, как говорится. Aloy, you're here. Did you want to be alone? No. We must speak. I've been thinking about your training, Aloy. You've learned to hunt, learned to survive. But I fear there's a lesson I've failed to teach you. Would you learn it now? Of course. I'll always learn what you have to teach. There has been some trouble recently. It affords an opportunity to learn this lesson, but it will be dangerous. You must come prepared, or you will die. Descend into the Embrace and hunt until you have gathered the parts for fire arrows. Fire arrows? What kind of trouble are we talking about? Once you have the parts, you will meet me there, at the gate beyond the village of Mother's Heart. The North Gate? At the edge of the Embrace? Yes. Now be on your way. Is something else bothering you? No, I'm fine. Are you worrying about what happens after the proving? What happens is clear. You will be accepted as one of the tribe, and I will still be an outcast, to be shunned. Rost, even if the tribe accepts me, I won't... There is much to do, Aloy. We will discuss this later. Okay. Anything else you want me to do while I'm down in the Embrace? Odd Grata might be out of food by now. You could hunt a week's worth of meat for her, if you find the time. Wouldn't mind if she'd say thanks just once. Grata follows the law. Her silence towards us is honorable, not an insult. If you say so. I'll go gather the parts, but I'm also going to pay Karst a visit. Aloy, that man breaks the law every time he speaks to you. And I'm glad he does. I want to buy a tripcaster, and no other trader will sell to outcasts. Stock it with ammunition, then. You'll find use for that weapon tonight. That sounds ominous. All right. See you at the North Gate. Чудная грата. Нажмите, чтобы перед нее задание. Так. Побочное, основное, активное дела. Основное. Что там? Нитемет. Побочные дела. Поговорите с Гратой. Поговорим. Давай, наливай. Поговорим. Something's really bothering him. If he thinks I'm gonna abandon him, he's wrong. Еще патроны. Обнаружена новая зона костер. Где? Здесь? Костер? Не вижу костра. А, вон внизу костер. Ау. Больно. Откройте костер, ну это понятно. That'll change after the proving. 2 days. 2 days until I get answers. 2 days and I'll know who she was. And why I was cast out at birth. As if there could be an excuse for that. Alright. Time to gather the parts for some fire arrows. I should find a herd. Фига себе, у кабана хп. Ты чё? А чё не могу по нему попасть? На упреждение, что ли, стрелять надо? Нифига себе, это что за игра? Нихитскан? Вау. Good meat.
Куда меня ведут? Ведут куда-то. Опа, мертвый этот. Глазастик. Я застрял, не могу идти вперед. А вот, все, могу. Бля. Как там хилится? Ага. Корень. Корень зла. Ай, фак. Тихо, 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 тихо. Шо он такой? Резкий. Так, а стелс удар это прокачивать надо, или я могу его со стелса убить сейчас? Вот в чем вопрос. Да, стелс удар надо прокачивать. Я не могу его со стелса убить. Оп. Сердце рыскаря упало. Ого. Где был кабан? Кабан. Вижу цель, не вижу препятствий. В голову уже попал. Что за кабан такой мощный? Чё, я по привычке прыгаю, а у меня замедления времени еще нет, а я уже прыгаю. Думаю, сейчас замедлюсь. Ага. This'll last. Чтобы плыть под водой, держите Ctrl. Понял, принял. I wonder if it's a big storm this time. Так, тут этот. Please. No one else will help me. Давай, помогу. Please. A word? Погоди. Would you not help me? Да тихо, ты не видишь, тут монстры? Ток, тик-ток. You want to talk to an outcast? I'm desperate for help. Whatever the consequences. What's the problem then? Trouble with your leg? Forget about me. It's my daughter, Arana. She's in danger. She went after a scrapper near Mother's cradle, and I fear for her life. I can't even stand up, let alone go after her. Will you help me find her? You know the matriarchs might cast you out for speaking to me, don't you? I don't care. I tried looking for her myself and my leg gave out. Just find her. I'll accept any punishment if it means she's safe. Там твою дочь убивают, понимаю, но я диалоги хочу послушать. Давай поговорим. Why would your daughter hunt a scrapper on her own? It's my fault. I went after it first and it tore up my leg. I barely got away and I left a spear impaled in the machine. That spear was made by Adina, my mate, who died last year. It means everything to Arana. She went after the scrapper to get it back. Так что на дереве? Да, на дереве. You said Arana went to Mother's cradle? Yes, southeast of here. I forbid her from going, but ever since her mother died, she's become impossible. Damn it, look at me. A widower, now a cripple. Father that can't find his daughter. Please, help me set things right.
Да не ной. I'll do what I can to help your daughter. Make sure she's all right. I'm begging you. Найдем. Только погоди, сначала мне нужно со старухой поговорить. У меня уже метка стоит, так что подождет твоя. Посидеть там на дереве, ничего не будет. Got one. Как он? Лисичка. Стоять! В новом трейлере ты там гладишь лисичку, а в старой игре ты их мочишь пачками, штабелями. Флэшбэки из ДС. Там была лисичка. Индейка. Костер? А, ну костер, да. Не знаю, игра работает пока что вообще тьфу-тьфу, без нареканий. I have looked for your bounty among the rocks and the trees, but find no sustenance. All Mother. Hello, Grata. All Mother. Since I was cast out. О, ага, только похвалил. Начались артефакты. Have I not kept the vows as the stones do? Show me your grace, All Mother, and provide for me once more. Good news, Grata. Once again, All Mother has brought you rabbits. All Mother, your voice cracks like the distant thunder. I hear the songs of grief, All Mother. I would join the call, but I left my prayer beads atop the eastern overlook. I am afraid. Wait at your camp for me, Grata. I'll see what I can do. Четкие оставила на горе, как туда сейчас залезла. Я, говорит, на горе, на коне, при луне. Четкие оставила. Сходи, а. Метнись кабанчиком. Четки надо. Да нифига себе. Нифига себе. Нифига себе! Что происходит? Вау! Дозор материи. Сердце материи. Так, а можно мне вот... На стриме я смотрю нормально выглядит, а у меня что-то ярко как-то. Глазки у меня устают. Есть тут яркость? Нет настройки яркости, не может быть. А, во, яркость. Ну, эти 40. Получше. Ну, камешки прогружаются, конечно, видно, как они там вдалеке появляются из воздуха. Но на PS4 было хуже, так что ладно. Живем.
brave trail up the rocks is close by. Тихо. Ты ничего не видел. Отвечаю, ветер. Слеп. Я слеп. Черт, я забыл, на какую кнопку у меня вороты. Вот тебе и сложная сложность. Словно я в данж захожу. Не понял. Не понял. Наковай на мышке, это я уже, да, это я понял. Методом проб и ошибок. Я просто в последнее время Monster Hunter очень много играю и нажимаю кнопки оттуда. А что тут? Отгружается, как у меня в Вове. Понял. А с них стрелять я пока не умею. То есть для меня бесполезная хрень просто это. Gotta may be devout, but it takes strong arms to reach the overlook the fast way. То есть, грубо говоря, если считать, что центр экрана это вот там, где стоит Элой, и вот так вот ты смотришь, что она бежит вперед, да. Но я бы предпочел, чтобы она бежала слегка вправо, чтобы она бежала в центр экрана, который непосредственно по центру экрана. Очень меня это сбивает с толку, когда она бежит вперед, но не в центр экрана. Что мне по стенкам прыгать предлагает? Или на стол? Что я не понимаю немножко. Немножко не понимаю. Не могу зацепиться ни за что. А, ну я дебил. Да, лазит она, конечно, похлегче Кассандры. Прям ух. И анимации такие хорошие. Ты шо, дура? Не, ну ты нормальная? Женщина, ты что делаешь? И чё? Не, ну, конечно, да. Без слез не взглянешь, конечно, да. Так, давай второй раз не будем вот падать вниз. Вот, нормально. Куда полетел? Гусь. Любитель бабусь. Так, это не считается за костер, да, я так понимаю. Гусь. Четкий. Четкий график. Aha! Grata's prayer beads. I see why she comes up here to pray. It looks out to Mother's Gate.
You know, I wonder what bothers me more. That she ignores me, or that with all her talking to All-Mother, she's never lonely. Да. Неплохо. Чумачече, чё ли? Чумачече, чё ли? Девушка. Вы что делаете? This grapes. Убийство. Убийство. Надеюсь, сохранения работают в игре. Будет прикольно узнать, что сохранения не работают завтра. I'll tuck that away. Так было, я не помню в какой игре. По-моему, в Assassin's Creed каком-то. В одном из таких более старых. Я играл весь день. Вышел. На следующий день запустил, а игра заново начинается. Я такой, до свидания. Кто-то убил кого-то. There's Grata, all alone with All-Mother, the only way she knows. Here are your prayer beads, Grata. Now you have what you need. All-Mother, each morning I find your tears of joy speckling the leaves. Joy at the beauty of all you have made. See how I cry now with you in gratitude. So you'll cry for her, but you won't speak to me. Fine. Guess that makes you the better outcast. Grata, I may not be around much for a while. I'm gonna run in the proving, and I'm not sure what's gonna happen after that. All-Mother, I thank you for the kindnesses you share. When the proving comes, in your great wisdom, may you give favor to a brave of generous heart. I think I get what you're saying. Goodbye, Grata. For now. Что замылили-то ее? Hear me as I count off my years of devotion from these beads. 1000 XP. Let me whisper to you. 1000. Soothing whisper. Навыки. 3 навыка. Ань, если слышишь меня, это... Если вдруг что-то со стримом случится, там он выключится или что-то там перестанет быть видно, это ты спам в чат, а то один раз так было, что чел подумал, что я стрим просто выключил, типа, а он на самом деле просто сломался. Я играл там еще где-то полчаса, а потом такой смотрю, а ничего не работает. Было прикольно. После прыжка ЛВ признается бесшумно. При прицеле можно замедлить время нажатием Shift. Это неплохо. Чтобы провести атаку, которая нанесет сбитому с ног противнику большой урон. Слабый удар прием позволяет больше вероятность сбивать броню и компоненты. Приманка.
Ускоряет процесс исцеления при использовании лекарственных зелий. Больше природных ресурсов. Разбирать ресурсы модификации, использовать них половину стоимости в осколках. А где увеличение количества того, что я с собой могу носить? Вот оно. Но это далеко. Ладно. Тогда пока давай прыжок качаем. Хрен его знает. Если что, сразу скажу. Я понимаю, просто иногда я могу не заметить, что что-то случилось. Так, не темет, не темет потом, погоди. Задание. Нужно разыскать девушку на дереве. Quick way down. Бау! 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 It's your sister, Olara! Что за шум? А драки нет. Там еще один квест. Погоди, я сначала за девкой пойду, потом. Хотя... Хрен с тобой, давай сразу квест возьмем по дороге. Чё ты орешь? Всю рыбу распугаешь. Who are you calling out for? Do you need help? I have nothing against outcasts, far from it. But I shouldn't talk to you. I don't want to get in trouble. I don't see anyone else around to help. I guess you're right. I'm sorry, I didn't mean to be callous. My brother was cast out, but his sentence has ended. He should have come home, but he didn't, and his camp was covered in blood. You said your brother's camp was soaked with blood? The Braves went looking for him, and that's what they found. All I can think about is what might have happened. Is he really dead? Or maybe just wounded? Is he suffering? Does he need help? I can't stand it not knowing. What are you doing out here all alone? Each day I cut a notch on the wall so I knew Brahm's sentence was over. Then I cut 3 more. But he still hadn't come back. I begged the matriarchs to send braves to find him, and all they found was a blood-soaked camp. The braves said he must be dead, but I have to know the truth. So I came out looking for him. Why was your brother cast out? Brahm was always a little different. A little touched. One of the hunters had a cruel heart and never let him alone. I was gone but an hour, and the hunter set after him like always, but this time, Brahm struck back with a rock and split the man's skull. Spirits made him do it, he said. Whispers of the forgotten. It cost him 10 years. I never should have left him alone. What do you mean, forgotten? All mother curses blasphemers who won't repent, banishing them from her eternal memory. Those lost spirits are the forgotten. Brahm used to say they spoke to him, told him to do things. It was such a burden for him, and there was nothing I could do to help. I'll do what I can to find your brother. You will? Then let me come with you. I won't be a bother. I know how to stay out of sight. I'm faster on my own. If that is how it must be, just find him then. Please. Так, у меня там женщина на дереве ждет, подождет твой там этот, кто там, Бром.
Еще какой-нибудь металл. Хром, да, алюминий, там. Все, что надо. Google Бром. Прикинь, Google Бром был бы у нас. Кролик, иди сюда! Стоять! На, просто размазала кролика. Я теперь его жопу не найду даже. The snow's got a bite out here. Вон она сидит. That must be Alana. Sounds like she's in trouble. Тихо, не ори. Да не ори ты. Не видишь тут эти? Что ты орешь? Да не ори! Женщина. Блять. Да что ж такое? Эй, почему ты не выстрелила? Как он попал, козел? Вау. Я чё, отъехал? Ни хрена себе. Ну а что началось-то? А почему она не стреляет? Вот так вот. И все. Что орать-то? Да подожди, дай полута. Can I talk to you for a minute? Апати. Thank you. I thought those watchers were gonna tear me apart. Your father sent me after you. It's time to go home. I figured. But I can't go back until I get my mother's spear from that scrapper. That spear must mean a lot to you. My mother made it not long before she died. I can't believe my father lost it. He didn't mean to. Scrappers are dangerous. I know. I just can't stand the idea that it might be gone forever. Your father is worried sick about you. He gets worried if I go 10 steps to relieve myself in the bushes. He doesn't want to lose you, Alana. I know. But I do wish he wouldn't yell at me so much. How did you wind up in that tree? I tracked the scrapper to Mother's cradle. Caught a glimpse of it too, but then a watcher saw me and called his pack. By all, Mother, I'm just not a good enough hunter to get that spear back, am I? Чуть не чихнул. Ой. Блин, обидно. Хотел чихнуть, не получилось. I'll look for your spear. You will? Oh, thank you. Go find your father. His leg gave out while he was searching for you, just south of Mother's Heart. Oh, no. Okay, I'll go to him right away. Thanks again. Смотрите местность. Это что ли? Почему мне написали нажмите R, когда надо нажать не R?
Гонщик нелегальный. Lorana's trail ends here. Must be where she saw the scrapper. If I follow its tracks, I should be able to find that spear. Mother's cradle. I'm just running in the 90s. Ведьмачье чутье. The trail ends here. I'll bet it crossed the river. Better check the other side. Я даже не увидел след, но... Да подожди ты с своим трипкастером. Или это по дороге? Это этот, что ли, здесь? Нужен за костер. Опять я не заметил костер. Да нет тут костра. Или это там впереди костер идет? А, вот, это на таком расстоянии оно обнаруживается. Ничего себе. Южные врата объятий. Что-то никто не обнимается тут. Снегулина началась. А он и скрапер с копьем. Так, ну мы наверх. Операция, кооперация. Как она взлетает по лестнице просто. Офигеть. Ого! Перебор. Довольно шумная, бесшумная атака. И достиг 4-го уровня. Так, 4-го уровня достиг. Сбитого с ног. Используйте. Ой, замедление времени. Пусть будет. Ага, работает. Так. И как мне выносить всю эту толпу? Начать нужно с того дальнего, да? Ага, там еще один этот. Глазастик еще один ходит. Это нам туда тогда надо. Где он? Жрут цари. Так. Ну, ты вроде меньше всего внимания. Ага, свет справа, смотри. Оп, 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 оп. Диспавнится кусок скалы.
Ого, что это такое? Что со светом происходит? Вот тебе и падальщики. Легко. Mine now. Копье отдай. A well-made weapon. Arana will be happy to have it back. Где еще труп? Где-то еще ж был. Вот тут. Где-то нет? Не видно. Плохо видно из-за света. Вроде все. Ладно. Куда вот это вот? Что это тут? Подъем. Переход какой-то. Понятно. Понял, принял, обработал. Ау. Свесится, пожалуй. Все-таки, пожалуй, по-человечески спускаться. Что это? Цветошки. No one else around. Looks safe to meet. My guess is he'll be waiting for me. Где костер? Там внизу? Да, внизу, походу, костер. Большое поселение, колыбель материи. Good thing I'm shunned, or I'd actually have to talk to these idiots. Жестоко, Элой. Не надо так. Привет, я изгой. Ты так думаешь? Why won't she leave me alone? I can't hear anything. Nope, not a thing. You think the outcast would learn her lesson? I don't have time for outcasts. Эй, я думал, ты застрянешь там. This isn't right. An outcast must know her place. It's against the law to speak to outcasts. Ну и пошел ты. В таком случае. О, дети. Ugh, I don't talk to dirty outcasts. I'm going to tell my father she's breaking the rules. Вау, вот это прочный ребенок. А вот теперь она как будто бы вправо бежит, потому что она справа от экрана. Очень странно все это. Неудобно. Зато стрелять очень удобно. А, я не спринтую, думаю, что так медленно. Кролик! Шо, я тут мимо крокодил. Мимо крокодил просто. Нормально все.
Что, ты побежал за мной, что ли? Ты чё? Успокойтесь, нормально все. Чё ты хочешь? Драться хочешь? Иди вон отсюда. Если подойдете, буду драться. А так идите нафиг. Все. First you send a Rana back to me, and now you've got the spear. When I first called out to you for help, I didn't even know if you'd speak to me. I'm glad you did. Me too. I can't believe you got the spear back. Your mother knew how to craft them. It's of exceptional make. I'll never be the crafter she was, but she did pass along a few tricks. I'd be happy to take a look at your spear. Thank you. It sounds like she was special. I'm sorry for your loss. Well, because of you, I still have the spear to remember her by. You didn't have to help us, but you did. She would have admired that. Thank you, Aloy, for everything. Brew that up later. Добудьте огнежар из бегунов. А, мне бегунов-то как раз и надо убивать. Вот так вот, не читаешь основные квесты. Что я присел, я не хотел приседать. Блин, удерживать надо, я постоянно просто нажимаю и такой жду. А чё оно не... Ты на месте стоял, замешкался, пока остальные убегали. Вот и сдох, как бы. Отбор джунглей, братан. Нефиг было. Все, больше нет. Кстати, я же тут же полное издание игры. Мне дали какие-то эти? Нет, не дали. Значит, потом, наверное, дадут, когда это... А, вот оно все. Да. Нажал выброс любого торговца. Мне нужен торговец. Сейчас как раз пойдем к этому челу. Купим шмотки за предзаказы и всякое такое. Because I'm shunned doesn't mean I won't pass through. Stay quiet, and she'll get bored, walk away. Клюет. О, можно у нее стырить. Оп. И что ты скажешь? А я изгой. И что ты скажешь? High matriarch Lansra was right about her. She doesn't have any respect for the tribe's laws. That's the outcast. Oh, mother, forget her. Домики уютненькие такие, прикольные.
О, тренировочная лама. There he is. Looks nervous. Все, сломал. Well, well, well. An outcast on my doorstep. All mother protect me. Surprised you saw me the way you keep looking every other direction to make sure no one's watching. Careful there, or you'll sprain your neck. It's always a pain in the neck when you show up, girl, one way or another. Не веди себя как погонь, нормально. Is there a reason why you're acting so cranky today? Once you run the proving and get made a brave, you'll deal with traitors in Mother's heart. Maybe I don't like losing customers. Traitors who don't break the law and deal with outcasts, you mean? That's right. Our days of crime will be behind us, so long as you keep quiet. Are you worried I'm going to tell someone that you trade with outcasts? I don't think you're the kind who talks, but you never know. You can stop worrying. The secret's safe with me. Yeah, that's what I figured, but I don't mind hearing it. The only person I've ever told about our trades is Rost. Yeah, well, not like he can turn me in, even if he wanted to. Law and duty sort of a man, that Rost. I don't know how you stand it. You really don't know why he was cast out? I've told you no. I don't think anyone knows what he did, but it must have been serious because his term is for life. Why do you take the risk, trading with outcasts? Every time you ask. If a big, meaningful talk is what you're after, move along. It's because you used to be one, isn't it? Yeah. Got caught poking around one of the metal ruins out beyond the Embrace. Matriarch said I was tainted and gave me 5 years. What did you see in the ruins? Nothing I can make sense of. After my shunning, I tried living back in Mother's heart, but everyone I knew had moved on, and there were so many people everywhere I turned. I like it better out here. Sorry, я хвостик делал. Last time I visited, you had a tripcaster available for trade. Still got it? I do. But you'd need to bring me a scrapper lens. What can I say? Special weapons don't come cheap. Oh, I can pay. Took down a scrapper not long ago. Stripped out the lens in perfect condition. I'll be the judge of that. Show me. Ну, хвостик. Волосики мешаются. Так, я хочу, во-первых... А? Бесплатно для новых клиентов, давай. Сундучок, дозорный нора. Чтобы узнать, что в этой коробке, нужно ее открыть. Это вот всякие предзаказные штуки. Давай, все, давай. Боеприпасы не надо, не надо, ничего не надо. Давай свой нитемет. Экипировать. Экипировать. Гранатомет. А, канатомет. Канатомет, я прочитал гранатомет. Нормально. Проща. Бомбы кидаться это да. Но пока что только ледяные, говно. Это не надо мне. Боевой лук с электрическими стрелами. Высокоточный лук. Вот высокоточный. Неплохо было бы. Было бы. Now that you've got yourself a tripcaster, practice how to use it someplace else, all right? My life's exciting enough without a bunch of shock wire booby traps to trip over. Really? Could have fooled me. Will you be around later, in case I want to make another trade? I'll be here. Same as usual, bring me the parts you harvest from any machines you hunt. The better the parts, the more shards I'll pay.
Be sure to take a close look at my inventory, though. Who knows? Maybe I've got something that could give you an edge in the proving. I guess that concludes our business. All right. Good luck in the proving. Blessing of All Mother and all that. I've got what I need. Time to meet Rost at the North Gate. Уровень 8. Сородите машины с помощью электрической нити. Так, насколько я помню, чтобы вот эти вот обучающие задания пройти, нужно их непосредственно активировать, иначе они не засчитываются. Поэтому надо не забыть активировать их. Так, а что мне дали? А, вот сундуки. Стоп, так это просто... Тю, а где шмотки? Шмотки где? А, во, вместимость крафтится вот здесь. Размер сумки для рук, сумки для одежды, сумки для ресурсов, сумки для модификаций. Размер колчана. Подсумок для ловушек, сумка для зелий. Так, сумку для ресурсов хочу прокачать. Прокачал. Колчан. Прокачал. Второй раз. Прокачал. Нитемет, пофигу. Тихо. Так. Оп. Оп, у меня теперь стрел. 40 штук. Нитемет. Электрическая нить. Ну, я знаю, как это работает, да, спасибо. Тынь-тынь, стреляешь. Получается нормально. Все, можно и уходить. Так. Но я поставлю активным квестом все-таки этот обучающий. Нет, будет а, точно, Брома еще нужно найти. Чуть не забыл про него. Чуть не забыл про парня, которого надо найти. Хорошо, что посмотрел. А то бы остался там парень мертвый. Солнце. Что-то наверху. Нишо. Понятно. Не очень-то и хотелось. Ну я вообще не заметил вас, ну простите. Да что ж так ярко-то? Ах, собака. Почему меня так сильно пытаются на ту сторону повести? Вон же там метка. Костер. Опять за 3 километра костер открылся. Я даже не вижу, где костер. Где открылся костер? Там, что ли? Вон костер, да, вижу. Жесть. Попался. Что ты хотел? Так, на всякий случай, знаете, ручное сохранение я сделаю.
пустая ячейка. Ага, все. Есть. Все, ко мне намертво привязалась теперь главная тема этой игры. Теперь постоянно буду ее петь. Кто там орет? Ого. Не надо. Да что она-то не выстрелила? Ага. Так жалобно она скулит. Почти жалко стало. Так, что, сюда? Нет? А куда это ведет? Интересно же. Но мне не сюда совсем. Ну ладно. Не, я посмотрю, мне интересно. За звуки. Хорошая, но типа сколько можно петь одно и то же? Или мне туда предлагают? Или... Я не понимаю. Тут вроде нет путя особого никакого. Ладно, просто так полазил. Тихо! Блин, ну кто ж знал? Не могу вылезти. Могу вылезти. О. Тьфу, тьфу. Так, ну шо? Назад дороги нет. Journey more. И ничего не видел. Трава просто так шевелится. Ну просто мастер стелса, геймер. Лучший. И камень свой вернул. These are helpful. Bitter, though. Полезная травка, говорит. Все правильно, говорит, полезная травка. Шаришь. Ты что тут забыл, друг? Я правильно иду? Вроде правильно. Ого, что-то странное было. Хватит напевать. Ого, так можно было? This must be Brom's camp. Better clear all the walkers.
Да что ж ты отвернулся-то, собака? Не попадаю. Попадаю. Да что же я постоянно с высоты-то прыгаю так? Опрометчиво. Blood, but no body. There's gotta be more to this. Looks like a few drops of blood lead away from the camp. Я вообще хотел полутать, но нечаянно что-то обследовал. Ладно. Так обычно проктолог мой говорит. Whose knife is this? Я не могу осмотреть нож, не получается. Да, я нажимаю. О, смог. Did someone attack Brom with it? Какой-то херовый нож, если Looks like честно. more blood leading away from here. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, Элой. There, a bucket. Did someone bring the blood to the camp? The trail of blood ends here, but whoever left it must have also left tracks. Опять я следов не вижу, нажимаю отметить, и игра сама мне все показывает. Не то чтобы я был против. Да что ты будешь делать? Нормально же общались. Упс. Stealth killed 10 machines. Ачивка. Нормально. Да я пытаюсь взять, не получается. These aren't cheap. Сердце рыцаря. Сердце рыцаря. Нет, лисичка. Шкура лисы. Квиксейвнуться можно. По дороге. По дороге летним днем. That's twisted. I wonder if the blood from the camp came from this boy. Отделили от туловища. Заостренным оружием. Гениально. Ты чё? If Brom did this, why does he want people to think he's dead? And why desecrate the shrine? What are those scrappers picking at?
Да нет, дура. Что мне не получается кидать камни. Ладно, хорошо, хорошо. Я зафейлил, хорошо, я признаюсь. Я нечаянно, не специально. Лошары. Что они убежали? Не, ну ладно, я не против. Меньше работы мне. Камешки свои заберу. Looks like it was a watcher. Whoever I'm following, maybe if it's Brom, he definitely knows how to handle a spear. Safe for a few minutes anyway. Бром прошел сквозь камень, дамы и господа. Насквозь. Someone loaded these supplies. Brom was an outcast for a long time. Why take food and gear now? Опять урон получил. Обидно. It's the supplies from the cache. Why would they take them and just throw them away? Whoever I'm following isn't hunting with a full quiver, that's for sure. Большое целебное зелье. Уж этот металлический мальчик. Какой-то заковыристый. I will. I'll kill myself. I'll kill myself before I hurt her. А, шизоид же, он же шизоид, точно, у него голоса там. Я вспомнил. Она же мне рассказывала. Голоса, говорит, шизоид. I won't listen. I will. I'll kill myself. I'll kill myself before I hurt her. You're not a spirit. What do you want? I want you to step away from the edge, Brom. No. Leave me alone. Can't you see I need time to think? How am I supposed to think when everybody is shouting at me? I'm not shouting. I know you're a good listener. So come listen to me, just as you would the others. They say not to listen. But Alara always said, never ignore a speaker I can see. All right. I'll hear you out. That's better. Now tell me, what's troubling you? Spirits of the forgotten. Souls cursed by the All-Mother. Their voices never let me be. They want me to do things. Hurt people. If I go back to the Nora, they might make me hurt Alara. And I'll kill myself before I let that happen. Do you have to listen to the spirits, Brom? They're speaking to me right now. O is with me. They take care of me. Keep me company.
help me, except when they scream. Like when that hunter knocked me down. Crush his skull with the rock, they said. And I did. Brom, you're alive. Oh, Mother be praised. I'm sorry I followed you, but I had to make sure he was all right. No. Please, sister, I can't protect you. I need no protection from you, Brom. Что у него с пузом? У него пузо тряслось, видали? Вы уверены? Кто вы? Она к ней на вы или она вы, в смысле вы двое? Это вы, она к ней на вы, окей. But surely he wouldn't hurt his own sister. I've taken care of him since I was 6. I don't want to hurt you, but the forgotten. Волосы тоже, да, ту-ду-ду-ду-ду. They fill my head with screams. А у нее пузо вот так же трясется, как волосы у Элой. Пусть она берет его с собой, может он в племени еще кого-нибудь прирежет. Нормальная тема, давай. Нет? Блин. There's a place where I can stay. A cave on All Mother Mountain. I suppose you could visit me there, so long as I'm strong. You will be, Brom. I'll help you. Thank you, Aloy. I'll take care of him now. May you walk in All Mother's eternal memory, and may the forgotten leave you be. Лыбу давит, смотри. Коробка с внушительной наградой, между прочим. Ну, что-то не такая уж и внушительная награда ваша, я скажу. Изготовление. Понял. Все? Не осталось у меня больше квестов? Вроде нет. Так, ну северные врата, я думаю, я найду и без... тем более он мне показывает, где они. Тихо, не падай. Оставлю поэтому тренировочный квест. Травка, костер еще один можно открыть. О, а вот и он. Aloy, you're here. I'm here, да. Перезапишем. You have the fire arrows. I do. Those explosions and shouts beyond the embrace. Is that the trouble you were talking about? You will know soon enough. Until then, we wait for dark. Так, темно. Wait for dark? В смысле wait for dark? Ты видел, что ночь? I got Odd Grata her rabbits, for which she thanked All Mother, of course. It was All Mother working through you to bring her the rabbits. You always say that, but I was there and I hunted alone. And you always say that, and so make yourself alone. I saw Karst and got that tripcaster I was talking about. I hate to think what that outlawed trader charged for a weapon of that make. It wasn't cheap, but the caster is worth it. Это было чип. You'll know it's worth soon enough. Look, Rost. I've thought it through, and I'm not going to shun you after the proving, okay? I won't do it. I'm not about to pretend that you never raised me. Aloy,
The law forbids all contact. It does, and I don't care. I know what duty means for you, Lost, but all tribal law has ever done for me is take things away. And that's not gonna happen again. Aloy, I must obey the law. And so you will. I knew you'd say that, so this is what we'll do. I'll come to you in secret. No one will see me, so I won't get in trouble. And I know you won't talk to me because it's against the law, but I'll talk to you. It'll be my crime, not yours. You'll just listen. And that's how we'll handle this. У нее зубы золотые. Из-за освещения, кажется, так. Put a lot of thought into this. И у него тоже. I know. So you can stop worrying. It's handled. Yes. So it is. I don't understand. Those explosions are outside the embrace. What can we do from in here? The lesson will be taught in due time, Aloy. Until then, we wait. Still a while to go before dark. В смысле? Солнце сядет еще не скоро, ночь. Good idea. There'll be no time for sleep tonight. Уже ночь. Отдохните у костра, отдыхаю. Ух ты, ночь. Не свести. Opening a gate for an outcast? Some who are shunned reaped honor before disgrace. So much for tribal law. I spoke to no one, and now we must both keep silent, for we are outside of the embrace. These are the true wilds, Aloy, with threats unlike any you have ever faced. That carcass. What sort of beast was that? The tribe calls it a sawtooth, and it's something new. Something angry. Since they first started appearing 10 years ago, they have killed many braves. Yeah. Так, что делать? Или он не может понять, куда ему идти? А, да, он не мог понять, куда идти. Он все еще не может. Так, еще шажочек. Еще шажочек. Так, можете подвинуть штуки? А, нет, их нельзя подвинуть. Давай, давай. Потихоньку сейчас. Дойдем, дойдем. Так, так, так. Ага, еще шажочек. Давай, давай. Давай, давай, ты сможешь. Я в тебя верю. Пойдем. Ай, молодец. Так, не, все нормально, иди, 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 иди. Или он за мной идет, я не пойму. Он за мной идет, что ли? Ну, пошли тогда. Да, он за мной идет. Я поверю. A machine, that's what. What sort of machine does that? The sort of machine you're hunting now. Oh, I see. Оплетка. Оплетка. I'll watch your carcass. I'll harvest the parts. Watch your surroundings. Труп. Труп в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий мертвый труп.
won't be much farther now. Why are we the only ones out here tonight? Why can't the tribe's braves hunt this machine? They did. The kills we passed are theirs. Tomorrow, they will hunt again. They won't need to. This machine will be my kill. Or your Ого, death, Элой, Элой. if you're not careful. Элой, ты чё? Нормально тебе? Так, что-то я хотел. А, да, скиллы. Один скилл есть. Можно что-то прокачать. Пусть так. Ага, можно в лук что-то впихнуть. Что-нибудь впихнем в лук. Плюс урон. Плюс еще урон. Урона много не бывает. Ухо чешется. Так, план такой. Внимательно слушаем. Первое. Делаем этот квест. Второе. Перед инициацией, перед испытанием, перерыв на покушать. Как приняли? Приняли? Хорошо. An entire lodge wrecked by sawtooths? How many were there? I didn't bring you here to answer questions, Aloy. I brought you here to deal with that. Зубопил. It's huge. How do you defeat it? That will be for you to decide. This hunt is yours to make, Aloy. Yours alone. No matter what happens, I will not intervene. You understand? You are on your own. I should stay out of sight. I can use the tall grass to approach. Okay, let's see. Where can I place my traps? Ай, не то нажал. Ай, сам себя задел.
Легчайше. В 2 ловушки раскатал. Так, тут деталька. А, это камень мой. Why did I bring you here? Not to answer questions. Aloy. Survival requires perfection. It was a test to hone my skills against a dangerous new machine. No. Follow. These are Nora hunting lands. They must be protected. If you hadn't destroyed the Sawtooth, how many Braves might it have killed or injured tomorrow? The lesson lives within the question, Aloy. For years, you've trained to win the Proving, but only for yourself. As a Brave, it will be your duty to fight for your tribe. My tribe? You said I wouldn't need them. But I never said the tribe wouldn't need you. The strength to stand alone, Aloy, is the strength to make a stand. To serve a purpose greater than yourself. That is the lesson you must learn. And remember it. After the Proving. And after I'm gone. We're finished here. Follow. Dawn has passed. This will be your last day in the Embrace as an outcast. Use the time to set your mind on the challenges before you. When it is time for you to go to Mother's Heart, I'll be waiting for you along the way. I understand the final lesson, Rost. Do you? But if I'm going to stand for something, it'll have to be something I believe in. Then I hope you find it, Aloy. I hope you do. I'll see you at Mother's Heart then. You will. Так. Мне нужно какую-то машину поймать в нить, и можно будет, собственно, устраивать перерыв. 6 уровня достиг, между прочим. Это вам не в тапки ссрать. Что, какие-нибудь машины есть? Желательно враждебного характера. Что-то не видать. Всех машин перебили, что ли? А, во, что-то есть. Но их не получится на ловушку-то насадить. Этих. Ага. Получилось. Ой, не то. Так. Что там дали? Сундуки. Давайте, все, давайте. Так, а как мне использовать эти предметы, которые у меня на циферках стоят? Управление.
Действие, быстрое сохранение, используемые средства. Использовать выбранный инструмент на F, прокрутка ZX. Ага. А использовать на F. Ага. ZX. Все, понял. Да что она не выстреливает? Хвост животного упал. С индюка. Почему она не стреляет иногда? А куда ты тут собрался? That'll keep my stomach quiet. Да, не выстрелила опять. Ух. Так, ну все, вот он раст. В деревню мы пойдем уже попозже. Ой. Перерыв на покушать. Объявляю открытым. Ой, как хорошо потянулся-то. Аж хрустнуло что-то. По длительности перерыв будет хер знает сколько. Вот такая вот информация. Так что аппетита. Спасибо. Спасибо. Все, я ушел. Дай, может, музыку какую-нибудь поставлю. Что ли, а то что? Правильно? Если Spotify откроется. Открылся. Так. Copyright free music. Давай что-нибудь такое. Пусть играет. Because a day without you in my life, I don't know how to mend. And I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. Come on, let's rewind till I smile. That look upon your face. My heart is empty and unguided. I'm blind leading chase. Thought I had a plan with you and me. Was the villain of my own dream, breaking me down to my knees.
nothing left to say. And I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. Come on, let's rewind till I smile. That look upon your face. My heart is empty and unguided. I'm blind leading chase. I thought I had a plan with you and me. Was the villain of my own dream, breaking me down to my knees.
emerges from beneath the sand. Distant miracles seem so far away. Across this universe, she lives another day. Another reason she's hate. Another reason she's so far away. Another reason she's hate. Another reason she's so far away. Nico, how could we run from everything we have done? It only takes us one more step to fall. Nico, how could we run from everything we have done? It only takes us one more step. Nico, how the reason she's hate. Nico, how the reason she's so far away. Nico, how the reason she's hate. Nico, how the reason she's another reason she's hate. Another reason she's so far away. Another reason she's hate. Another reason she's so far away. Another reason she's so far away. Another reason she's hate. Another reason she's so far away. Алло. Есть кто живой? Алло. Привет. Я принес чаю. Я покушал. Я готов.
готов доказывать своему племени, кто я такой. Из какого теста сделано. Ой, так. Сейчас, секунду. У меня что-то со стулом. Он не хочет закрепляться. Твою мать. А вот, все. Уф. Так. Тынц. Горячий чай. С ума сойдешь. Ой, фух. Так, ну все, мы едем. Отмашку. Дело есть. Boy. Hello. So, it's time. Are you ready? Are you ready? Да, я готова. Yes, I guess. It's louder than I expected. You've never been so close before. I guess everything's bigger up close. Soon it'll all seem familiar. Like home. I don't know about that. Look for High Matriarch Tirsa. She'll help you. Any other concerns? What should I expect once I'm inside? There will be people celebrating and feasting. More than you've ever seen in one place. No other village compares to Mother's Heart. It is the seat of the High Matriarchs, a center of Nora life, a jewel of the sacred land. Give it time, and you'll grow fond of it. As I was, back when I was at the tribe. Are you sure they're gonna let me in? I've told you, Aloy. By law, any child outcast can run in the proving. And any who pass are made braves and are outcasts no more. I know that. But not everyone follows the law like you do, Rost. Have faith, Aloy. The tribe will honor your right. Any final lessons before I head in? No. You've learned every lesson the Wilds have to teach. It was you who taught me, not the Wilds. Not sure my bow and spear will be much help in there, though. It is with bow and spear that you'll win what you've wanted all these years, Aloy. Answers. Я готова. I'm ready to do this. See you back home in a few days? You will not find me there, Aloy. Here. Take this, too. Remember. Why are you talking like we'll never see each other again? No. No! You should be with the tribe. And I will always be an outcast. But I told you, I have that figured out. I'll come to you in secret. I'll be the one breaking the law, not you. You don't even have to talk to me. This attachment to me will only hold you back. It's my wish that you embrace the tribe. You've lived in isolation long enough. Not until now, I didn't. For your sake, I must go where you will never find me. This is goodbye.
No, it's not. You taught me how to track. Wherever you go, I can follow. Not this time. This time. And every time. I'll be wearing this when I find you. May All-Mother bless you, Aloy. And you. I have to let him go. For now. First, the proving. After that, I'll see where his trail leads. Вот когда она так вот про себя говорит, мне кажется, что тиховато. Не кажется? Как будто бы тиховато. Такие. Ну-ка, я поиграю немножко с гейпада. Похожу пешком. Сейчас нужно будет пешком много ходить. Я похожу пешком. Прошел 3 шага. Nice. You will turn back, outcast. Or bleed. Your choice. Make way! Make way! Braves, stand aside. She is welcome here. Mother's heart is open to you, child. Come. I assure you, most Nora aren't so rude as those idiots. You're Tirsa? Who else would I be? Come on now. I've been waiting for this day a long time. You have? Oh, yes. But for the moment, I must leave you. I have other outsiders to keep safe tonight. You what? Envoys from another tribe, the Karja. Come to observe the proving, and oh, how the Nora hate the Karja. Karja? But that's my problem. We will talk later. In the meantime, enjoy the festival. Oh, down the path to the right, you'll find an old friend who can't wait to see you. But I don't know anyone here. Try telling him that. We will talk later. May the goddess protect. What is going on? Ходите в новую зону. Да, с геймпада, конечно, приятненько передвигаться. I wish we got to enjoy this every night, not just special occasions. I like this better than the proving itself. In my Mother's Day, the proving was on this occasion. Более торжественно. Ничего себе. На сцену. Эй! Как приседать? Упс. Не так. Ага, вот так. Костер. О, даже на Xbox кнопки нарисовали. You were brave to come, girl. Enjoy the festivities. Клоны. Атака клонов. The brew's even better than used to. Раз. 2. И вон там 3. Атака клонов. Это все не настоящее.
Interesting. Огонь. Interesting. Aloy! It's you, isn't it? Over here. It is Aloy, isn't it? I'm remembering your name correctly? Are you the old friend Tirsa told me about? I don't know you. I see you don't recognize me. Well, it was a long time ago. Teb is my name. You were half my size when you saved me from a herd of machines. I remember. You tried to thank me. I never forgot that day. All these years, I hope to see you again, if you came to run in the Proving. As you can see, I didn't turn out to be much of a hunter. I served the tribe as a stitcher instead, a maker of garments and armor. In preparation for this day, I've made an outfit for you. I hope you like it. What's it going to cost? Cost? Nothing. Consider it the thanks I tried to give years ago. Long overdue. Купить воин Нора. А чем отличается от того, что у меня есть? Не пойму. Изгой. Ну доспехи типа добавилось. Понятно. Ну давай бесплатно-то, чтобы не взять, правильно? Рыцарь, бесшумный охотник. Защитница, бесшумный охотник средний. Да, стелса мне не надо, в принципе, да? Или надо? Не надо. Бесплатные образцы, давай. There. Seems to fit you perfectly. Thank you, Teb. Прям перед ним переоделась. I've never had anything like this before. Well, it's yours. I think you'll find it affords more protection than what you were wearing. Every outfit offers some advantage. It's always a trade-off. Anyway, I shouldn't keep you any longer. Head for the Matriarch's Lodge if you want to find Tirsa. You'll know it when you see it. A large wooden building with an angry mob waiting outside. Tirsa said something about Что-то envoys from another tribe? Yes, that's what the mob's angry about. Karja visiting our sacred land for the first time in years. I'd expect to see some tomatoes fly, maybe rocks. Hopefully not spears. In any case, be ready to duck. Be ready to duck. Так, мне нужно это. Сейчас. Подушечку мою под спину, я ее забыл. А то у меня спинка будет болеть. Спинка. Это не дело, чтобы спинка болела. Нельзя. Нельзя, чтобы спинка болела. Everything they did? О, набухалась. Бедная мадама. Говоришь, напевы не нравятся тебе? Про ванну что-то поет. Nice. I don't know if I can stand up. I think it's right there.
А, я думаю, тут сохранение будет. Let me tell you about this dream I had. Jog! Get down from there! Bad enough you're drunk. Why do you have to go climbing houses? Oh, not supposed to go climbing on other people's roofs, huh? Get down from there, now! Oh, that's just what you want, isn't it? For me to fall on my head? What I want is for you to climb down! What you want is for me to have no fun at all. Now, for you'll have to tell this when I'm gone. Давай я именно на стриме убавлю. Мыться надо идти. Воняет, видимо. Что? Кто? Кто воняет? All night if you want. Yeah, I will. All life came from all mother. О, истории рассказывают. Last year's festival was better every year without fail. They lived alongside each other in the comfort of this brings me back. Embrace. But some grew restless. Though they took of her bounty, they wanted never more. know. The outcast might These surprise us. were the Frost faithless. trained her. The machines had whispered to them, promised to serve them, to make them a new world, better than the one All Mother provided. Bost's a bully. world He won't last a minute against Vala. Not in a real fight. They told the faithless they would do all the work for them. Feed them, shelter them, give them a life of ease, of plenty. And so, the faithless left with the machines. Херню рассказывают. The mothers and fathers of the Nora stayed with All Mother. At first, the machines did as they had promised. Ой, Ань, про ванну это я 100 лет назад говорил. У тебя очень сильно отстает, видимо. Может, эту страницу обновишь? Стрима. A king rose up among the machines, a machine more powerful than any other. Aloy, over here. О, чел. Здорово. Karst? What are you doing here? Careful. Pretend like we've never met. I wasn't supposed to trade with outcasts in the wilds, remember? How could I forget? And how generous of you to talk to me now. Don't be like that. You know I'll be rooting for you in the proving Обновила? tomorrow. Молодец. Can't wait to see the looks on some of these faces when you win. And if Надеюсь, you need поменьше any станет last-minute задержечек. supplies, I'm your man. So, Mother's heart. I thought you preferred the wilds. Well, man can't drink alone all the time, can he? Truth is, I get lonely once in a while. There, I admitted it. Don't think less of me. I won't hold it against you. If you give me a discount. You can't be. I'm joking, Karst. It's good to see you. Don't go soft on me. All sales are final. If it breaks, you're out of luck. Так, и что ты продаешь? Все то же самое? Все то же самое. Херню продают. Ну, канатомет, типа... Да не. Боевой лук зеленый. Да не. Вот коробку бесплатную. Это я возьму. Короче, ладно. Буду с обычным луком я проходить. Так. Бесплатные сундуки. Тихо. Так, это. Ага. Все, понял. In a moment, we shall bless the proving. But first, we have guests to welcome. Опа, что это был за For звук? 2 years, we have been at peace with Akarja. It is time to restore our bonds of trade with Meridian. These envoys come to us under a banner of Ой, peace. скринтиринг какой жесткий. 30 FPS в катсцене, прям видно. Анимации, точнее. An enunciation of gratitude
Written Killers by and the hand slavers! of Yeah! Sun King of Killers Oz. and slavers! Hey, hey! Luminance of Hold the... your fruit, Nora. Nora Faithful, hold your fruit. Now I'm Azaram, not Karja, so I'll put it to you straight. The 13th Sun King was a murderous bum. He was. He was a tyrant and a monster. He raided my tribe for blood sacrifice, just like yours. My own sister was taken. I hated the Karja. But the 13th king is dead. 2 years now. And who killed him? The 14th. Yeah. Not because he lusted for power, but because someone had to put an end to his father's atrocities. Yeah! And the message that this poor priest means to read is an apology. Straight from the lips of the 14th king. So please, can't you lend him your ears? Thank you. An enunciation of gratitude, written by the hand of Sun King Avad, 14th luminance of the Radiant Line. Evil Looks like it's of on the that Nora. bald man. On Unknown the device eve of detected. your proving, What's that mean? no, Perhaps the Karja have come to make amends. I won't deny them the chance. He's wearing a focus, just like mine. These cursed cards are honored guests. Как отключить его? You're the only other person I've ever seen wearing a focus. Where did you get yours? What? A Nora? Wearing one of these? That's impossible. Your tribe fears the old places, forbids them. Who says I'm like other Nora? Why, I guess you're not. If you've gone delving in the ruins of the metal world. What's wrong? Apologies. A malfunction. Oh, Lynn, you making friends with locals, are we? I'll come back. Wait. No, we'll talk later. Have to go. Whoa. Well, I guess he's more hungover than I thought. Hey, you got the same trinket that Olin has on his head. Since when did those become fashionable? His name is Olin? Who is he? And where did he get one of these? He's just a scrounger with friends in high places. He spends half his time digging for artifacts, the other half drinking or dicing. As for the trinket, well, I guess he dug it up somewhere. Just a weird old jewel he sticks on his face. I mean, no offense. It looks great on you. What else do you know about Olin? Is he really that interesting? I'm starting to get jealous. Well, he scours the wilds for ruins, digs up stuff, and sells it to nobles. When he's not scrounging, he's scouting. Exactly the skills you want the man guiding your expedition to have. I've known him for a few years. He's a loyal companion, cares for his family, holds his drink well enough. I like him, but besides that, not much to tell. Когда он двигается или жестикулирует, у него слышно, как звенит броня металлическая. Приятно. Ой, точнее, прикольно. Tell me about Olin again. When he's not scrounging, he's scouting. Exactly the skills you want the man guiding your expedition to have. I've known him for a few years. He's a loyal companion, cares for his family, holds his drink well enough. I like him, but besides that, not much to tell. Доспехи, правда, красивые. I've never seen armor like yours before. You've never seen Vanguard steel? Well, let me introduce you. Ring-locked, impact-protected, sturdy enough to choke a sawtooth. It has to be. The Vanguard of the Sun King's best. Life-takers and machine-breakers to a one. You might even give a Nora warmaid like you more trouble than she can handle. With all that metal to slow you down? I doubt it. Yeah, hard to say. From where I'm standing, looks like a pretty even match. Так, а ну хватит вот этого вот. I thought your friend was gonna go down in a hail of fruit, but you really calmed the crowd. Thanks. I wasn't sure I could do it. The Nora is still pissed with the Karja about the Red Raids, and who can blame them?
I wanted to ask you something else. If you want. But I'll also be around after that blessing thing, if that'd be a better time to talk. I never heard anything about red raids growing up. What were those? Your tribe was at war and you didn't even know? Were you kept hidden away? Did you have overprotective parents or something? I grew up as an outcast, shunned by the tribe. Oh, yeah, I've heard the Nora do that. That seems cruel, if you ask me. But even an outcast knows about the derangement of the machines, right? How they get deadlier every year? Well, the mad Sun King figured if he spilled enough blood to the Sun God, it would calm the machines. Didn't work. But for years, he raided the tribes and took captives for sacrifice. My sister among them. The Nora put up a good fight, but lives were lost. Ого, сколько лора. If the Karja have such a cruel history, how did you end up serving them? The last king and his men were butchers. But the new king wants peace. There's nothing cruel about that. Besides, the Karja don't just fight, they build. Well, take Meridian. Next to it, everything else is just a bunch of sticks and stones. Just how big is Meridian? What's it like? Where do I even start? My tribesmen are masters of the forge, the best tinkers in the world. But when it comes to building, the Karja have us beat. The city soars over a canyon with more bridges than the Nora have roads and buildings tall as mountains. And across the valley stands the spire, like a blade thrust into the sky reflecting the sun. You really owe it yourself to see it. So consider that a challenge. Or an invitation. So, what happened? How did it all end? The Mad King's own son united Karja rebels with Oseram freebooters. And together we did the impossible, took back Meridian and killed the crazy old king. So now the son sits on the throne and it's a big improvement. Under Avad, there's no more sacrifices, no more slavery. People from all tribes are welcome in Meridian now, even Nora exiles. You really should come visit. Who are the Oseram? Oh, that's my tribe, far to the northwest. We're good at three things: arguing, working steel, and brewing. And freebooters. What are those? I guess you could say we were mercenaries, warriors for pay. Except a lot more loyal than that makes us sound. Avad couldn't have taken down his father without our metal and muscle. And now some of us serve proudly as his personal vanguard. Your sister was taken captive and sacrificed. That's terrible. Captive, yes. Sacrificed, no. It takes more than a few Karja to finish Ursa. She got away, and now she's my captain. Captain of the entire vanguard. Favored by the Sun King himself. How did she survive? Well, that's a story, all right, but it takes a while to tell. Maybe another time over a drink or three? Or just come to Meridian and meet her yourself. I think you'd like each other. You're both rather, direct. You said the machines have been getting more dangerous every year. Yeah, I don't have to tell you that, right? First I've heard of it. Oh, I'm sorry. I just assumed everyone knew. Well, the way I hear it, 15, 20 years ago, the machines weren't always pissed off like they are now. When a hunter came at them, they'd spook and run. So it was hard to take them down, but not dangerous, so long as he was smart enough to jump out of the way. But then the derangement starts up and everything changes. Now, when a hunter fires a shot, the machines snarl and charge right at him. A few more years pass and they start attacking people on sight. Going anywhere becomes a major risk. If that wasn't bad enough, entirely new kinds of machines start showing up. Bigger, meaner, and heavily armed. Like the Sawtooth. Yeah, 10 years ago, that one.
But every couple of years or so, something worse comes along. Believe me. So what's making it happen? And no one knows. And the machines, well, they aren't telling. Tell me about the derangement again. Well, the way I hear it, fifth when a hunter came at, so it was hard. But then now, a few more, if that wasn't... Like the sawtooth. Yeah, 10 years ago, that one. But every couple of years or so, something worse comes along. Believe me. So what's making it happen? And no one... Извиняюсь. I want to ask you about something you said before. Ask away. I should make my way to the blessing. Yeah. Look, maybe I shouldn't say this, but it's obvious that you don't belong in this backwater. I mean, you're smart. You're obviously capable, and, well, I mean, look at you. What are you talking about? You know what. All right, if you ever visit Meridian, look me up. I'll show you around, make introductions. It'll be a whole new life, if you want it. Anyway, I have to go to that blessing thing, too, so, see you around, maybe? Matriarch Lansra. We shouldn't let these Karja outsiders pollute our sacred land. Какой настойчивый мужчина. The Karja have come to make amends. I won't deny them the chance. Так, что мне вниз куда-то? Everyone's acting like these cursed Karja are honored guests. Makes me sick. Вон он пошел. Тоже с одеждой у него какая-то херня происходит. У всех, кроме Элой, тут какая-то херня с одеждой происходит. О, он вообще какой-то трясется, весь бедный. We'll start the blessing when all aspirants are in place. Где мое место? Aloy, take your place right there. The prayer lantern is yours. I made it for you. А, это лампочки. То есть тут же лампочки. Я подумал, пенек какой-то. Aspirants, before each of you sits a prayer lantern crafted by your mother. In her honor, light its flame. In honor of Rost. And all he did to help me get here. Oh, Mother, hear our prayer. What is the child but a mother's hope that takes flight? A glowing flame that climbs the air, set free to the wind, sailing the sky till it fades and falls. So, from one to another, passes the chain of love. There's Olin. I have some questions for him. The brew's even better than last year. It's cute. You never know, the outcast might surprise us. No stranger after all. А, вон он. Да, А, этот чел. Чё, не хочешь разговаривать со мной? Ну ладно. Hello, Olin. You know my name? Ah, guess Aaron told you. Why did you act so strange when we spoke earlier? Must be this festival. I'm really not one for crowds. Maybe I should just turn in. Stop dodging my questions. All right, cool your fire. I got nothing to hide. What are you doing here, Olin? Why come to Norland? Aaron needed a scout for his expedition, and a second for his drinking. That's all. Someone to stop the Sun Priest getting lost. When all this is over, I'm back to delving ruins, rummaging for scrap, scrounging up trinkets to sell. So you're an explorer?
Just another Outlander, girl. A man's gotta make his shards. I just make mine in service to the king's court. That's all. I've never seen anyone else with a focus. Where exactly did you find it? In a ruin, north of the Claim. That's our name for the Oseram homeland. Up there, the metal seams run deep. Steel giants half buried in loose soil. Forgotten caves that the old ones bored into mountain rock. Your eyes just lit up. I found my focus in a cave just like you're describing. A ruin of the old ones. If you've delved yourself, you know as much as I do. Go to those places for answers. Not me. When we spoke earlier, you winced, then looked like you were in pain. Or frightened. Did your focus show you something? It didn't show me anything. I told you. It malfunctioned. Happens all the time. You're not a very convincing liar. Do you always accuse people you've just met of lying? Only the ones who aren't telling the truth. Fire and spit, girl. I'm a plain hammered man with nothing to hide. You don't believe me, that's your trouble, not mine. I don't understand. We have this device in common, but you can't wait to stop talking to me. I already have all the friends I need, girl. I don't need the bother. I'm used to being shunned by the tribe. I thought you'd be different. It's nothing personal. It really isn't. You should... try to enjoy yourself tonight. Big day tomorrow. Always best to make every day count. That was... Carja have come to make amends. And what did Зловещая последняя фраза. Идите в дом охотников. Mother's Day, the proving was a more solemn occasion. Сохранение. О, этот козел. Motherless chuff. What did you say? Find your bed, outcast, and dream of winning the proving. That's the closest you're gonna get. Oh, this is the bedhouse? With you standing guard, I figured it was the latrine. Your very presence here... Попустила. Well, look who's come in from the wild. The motherless outcast. I see you've still got a scar from where that rock I threw hit you. Now that's a cherished memory. You can be a real lard sometimes, boss. Cut it out. Так, игра зависла, отвисла. You didn't know the words to the blessing, did you? But no one hears your prayers anyway. Вот и козел появился. Да он ненадолго, скоро погибнет. Where's your bite, outcast? Спойлеры. Or did you need my permission to speak in the presence of a true Nora? Aw, you even try to dress like a real Nora. Not that it fools anyone. So this is how it's gonna be with you, is it? This is how it's gonna be with everyone, outcast. You belong in the wilds, not Mother's heart. And you definitely don't belong in the proving. You can sense it. You already know you're gonna lose. I've trained all my life for the proving. I'm not afraid of you.
I'm not afraid of anything. Really? Confidence is quiet. You're not. You know, I often think of the day I gave you that scar. It's a cherished memory. You should cherish it. If Rost hadn't shot my stone from the air, you'd be missing an eye. But I suppose you leave that part of the story out when you tell it, don't you? I branded you that day to mark your shame. All you did that day was make me stronger. Just wait. I'll show you tomorrow. Yeah, right. This is boring. Time for Boss to get some sleep. You'll be the one surprised tomorrow, outcast. Not me. Oh, are you gonna shut your mouth? Because that would be a surprise. Что-то она резко ускорилась. Nice job handling Bast. That should keep him quiet. Till morning, anyway. I don't believe we've met. I'm Aloy. Oh, I know who you are. The competition. The others, they'll finish the proving. Most of them. But win it? That's down to Bast, you, or me. Vala. Nice to meet you, Vala. You're right. I am going to win tomorrow. Never celebrate a victory before it's earned, girl. My mother taught me that. Now, if you'll excuse me, I'm gonna get some sleep. I plan to be well rested when I run you into the ground tomorrow. Your bunk's right there when you want it. Okay. Thanks. А чё у меня одноэтажная? А, не только у меня. Две одноэтажные на всю комнату, одна из них моя. Никто не хочет со мной спать. С другой стороны, правильно, не надо со мной спать. Я сама посплю. Без всех. So, your first day in Mother's heart. What do you think? You've never slept in a Nora lodge before. Not very private. It has certain charms. Homey enough, once you're accepted. That's the problem. I think you'll find a place here. I do. Get some rest. Braves! Ready yourselves! What will it take to get you out of here? Что делать? Что делать надо? Что от меня хотят? Убейте жвачника. Я могу. Your trophy is shattered, outcast. Looks like you'll need another. Так, а что сложного-то? Как будто жвачник сложный какой-то. Да, если бы она еще стреляла. Faster, come on. I've got to catch up.
Кстати, сколько скиллов? 4 скилл-поинта, вау. Труднее заметить, это берем сразу. Прямо с веревок, атака сверху тоже берем. Все, дальше даже не интересно читать, что там. Slow and steady now. All you need is to finish. That makes all but one. Is the outcast coming? She was behind me. Looks strong, I thought. Dead last, girl. Might as well walk from here. Boss will win, Orvala, but you'll be made a brave so long as you finish. Oh, now, that's an old trail. 2 died on it last year. It's falling apart. Better dead last than dead altogether. Whoa, 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 whoa! By all mother, are you crazy? You're gonna kill yourself! It doesn't get any easier. You're insane to go that way. Заткнись ты уже. No way but forward now. Stop right there. Just turn around. Who's in the lead? I can't see. Boss, follow that. Come on now. Faster. Stop dragging. Gotta keep going. The outcast. On the old trail? Is she crazy? Good. I'm gaining. Look! The outcast is catching up! How'd she get up there? Made it. Come on now, hurry. Keep at it. I've trained my whole life for this. They had a tribe, but I had the one. Damn it. А шо она падает? Я думал, она зацепится, она падает. Так не делается же. Made it. Come on now, hurry. Keep at it. Беги, что стало? I've trained my whole life for this. They had a tribe, but I had the wilds. Precision. Not enough. Must be perfect. Come on, you can make it. Can't let them beat me now. She didn't win! The outcast cheated! An outcast? Win the proving? Never. For she is a brave now. You did it. As are you all. So long as you put your trophy on the altar. But it is Aloy. Once outcast, and now brave, who is first among you. Ah! Keep them pinned down till the others arrive. We can't stay here. That's the way out. But we won't make it under fire. They can't shoot if they're dead. Keep them busy. I'll find an angle. Fast! Fast! Are you with us? I'm with you! Let's go. Now! Так, что делаем? Too many of them! We can't win!
We can't hold them! Oh, mother, help us! Ого, телепортировалась. Kill the invaders! Kill them! Алло, я не могу бежать. They're too strong! We У меня can't иногда stop them! перестают эти кнопки работать в этой игре. Нажимаю, типа, и ничего не происходит. Quick! Run for the slip wire! Kill them all! No witnesses, no survivors! Она только что... От нее только что отлетела стрела. Oh no! There's more! They keep coming! How many are there? Но почему она не выстреливает? Я отпускаю, она не стреляет. Что такое? Меня это начинает раздражать. О, заспавнились прямо перед лицом. Ты чё? Вот она опять не выстрелила. We can't hold them! Oh, mother, help us! Опять не выстрелил. Да что ж такое? Kill the defilers! Now, descend while we have a chance. Никакого шанса. Get back! Ah! Fala! Fala! No! The red hair dies now! Everyone, forward! You can see them. They can't see you. Fuck. Припасы кончились. Фак. Phew. Need them soon enough. Не могу. No room.
Нет места. Snow chill itches. Все собрал вроде бы. Turn your face to the sun, child. Burn it all, then to your task. As you command. Aloy. Aloy. Survive. Ну, с такой высоты, как бы. Excuse me. Excusez-moi. О, галюны. She is dying. To take her there is blasphemy. She should be near her mother. Aloy. I'm so sorry. Turn your face to the sun, child.
Ребра сначала пересчитай. They must have found me before I bled out. But why is no one here? Голова у нее большая такая. Это обратил внимание. Так, пока мы здесь, в сердце матери, нам нужно найти эту батарейку на будущее, потому что потом мы еще не скоро сюда попадем. I need to find my focus. Так, где выход? Слева или справа? Очевидно, не слева. Почему тут все мигает? Свет мигает. Не нравится. Глаза режет. My clothes. Good. But where's my focus? It's here. Okay. Am I inside the sacred mountain? But only matriarchs are allowed inside. I don't see my bow here. Or that damaged focus, the one I took off that killer. Where are they? Так, это вот отсюда я вышел, да? Так, тут нет проходов. Я не помню просто, где конкретно этот проход находится, но просто я боюсь слишком рано выйти отсюда, не найдя батарейку. Мне нужна батарейка. Это у радара, сволочь, села. I'm picking up some kind of signal. It looks like the ruins I fell into when I was young. Стреваю. The Nora didn't build this place. The old ones did. But why? Да? Some kind of power cell. I wonder what it's for. Да, походу она. Вроде нашел, получается, батарейку. There, with the rest of my things. Now, what can you show me? Ah! All commanders, halt excavations and proceed at once to the mission point. Avoid all contact with Nora savages, but if you are seen, kill every witness. Target imaging attached. Do not fail. Target imaging. Who says I'm like other Nora? They saw me through Owen's focus. How is that possible? Then make it quick. I'm heading in. Hold for identiscan. You need to stop listening to Ted and start listening to me.
from? And when? Are you my mother? Why try to kill me just because I look like you? Aloy, you are awake. You brought me here? Quickly, you must follow. To where? To the place where you were born. Are you saying I was born here? Inside the mountain? It is easier if I show you. С геймпада, конечно, ходить приятно, медленно, прям так. Атмосферненько. Нравится. Why did you bring me here? It seemed you were dying, and to die near one's mother is sacred. Lansra fought it, of course, but Jezza sided with me. Is my mother here? Am I going to meet her? It's complicated. Please, just follow me. Извините. Защитная дверь, все попроще. Защита не нарушена. Does my mother look like me, but with short hair? I don't see how that could be. You were not born of a woman, Aloy. The mountain is your mother. What are you talking about? Come. What is this place? The great chamber, where All Mother slew the metal devil and gave birth to you. Aloy, the Proving Massacre was just the first of many disasters. The war party we sent after the killers was ambushed and slaughtered. But what does that have to do with where I was born? My hope is everything. This is where we found you. We heard your cries, came to look, and there you were. Just lying there? Yes. You mean I came from behind the door? Always, that is what I have believed. That you came from the womb of the mountain. A gift from All Mother herself. But others, like Lansra, feared that a darker power put you here. Not a gift, but a curse. But this isn't a goddess. Aloy! It's a door. With people behind it. My mother? Oh! Hold for identiscan. The goddess speaks. Just like the woman I saw. Error. Alpha registry corrupted. Identity cannot be confirmed. Entry denied. No. No. Please.
Aloy, All Mother spoke to you, as if she knew you. Were you not listening? It didn't recognize me. Because of corruption. The goddess's own words. Surely, if you heal this corruption, she will see you clearly. And how would I do that? You said you've had visions. Of a woman with short hair. The killers came for me because I look like her. But their power is overwhelming. Is there no other trail to follow? Olin. He was one of the outsiders. The night before the proving. The killer saw me through his eyes. He lives in Meridian. So you will have to leave the sacred land. I've been an outcast all my life. Why not an exile too? Shh. There is another way. Come, and we will make it so. You said the tribe was on the brink of extinction. What happened? After the massacre at the Proving, a great war party was sent after the killers. Less than half survived. How was the war party defeated? The killers do not fight alone. Somehow they have a power over the machines, corrupting them, driving them mad. So the killers got away? Yes. And now the only plan my sister matriarchs can agree to is to sing the Hymn of Atonement and beg for All Mother's mercy, as though she would not want us to help ourselves. Then, what's your plan? This was my plan. To show you where you were born and loose you to follow the destiny All Mother intended for you. The other High Matriarchs are waiting for us. Let me do the talking. It is done? Yes. I showed her. Sisters, the goddess spoke to Aloy. Told her to heal the corruption. Ha! But how is she to do that? She will have to journey beyond our sacred land. A seeker? If the goddess spoke, it must be so. You would name this thing a seeker? Sister! For once, Lansra, join with us. This will be your sin, not mine. Send her seeking, and may she never be seen again. Старая карга. Aloy, by the holy grace of the one goddess, we hereby anoint you a seeker of the Nora tribe. No barrier can now stay you from your sacred task. May All Mother protect you and sustain you. Stay true. I will make ready for the hymn. Our hopes lie with you. Tirsa, what's a seeker? You are. And here is your mark. In times of great need, the High Matriarchs may anoint a seeker. A worthy brave sent forth to accomplish a great purpose. No matter where that purpose might take her. Even beyond the borders of the sacred land? Yes. And with the right to return when you are done, or as the need arises. So I can go anywhere at all. No restrictions. Even to forbidden places, like the tainted lands beyond All Mother's sight. Or the ruins of the metal world. I see. Why are the lands beyond Nora territory called tainted? Is it not obvious? Our land is sacred,
We live in sight of the one goddess, All-Mother, source of all that lives. Beyond her sight lies a vast fallen land, spiritually tainted. That is why it is against tribal law to leave. But the Seeker blessing will protect you. Why are the ruins of the metal world forbidden? They are blighted places, Aloy. Dark and wicked, like the children of metal who built them. When they rebelled and tried to murder All-Mother, her wrath leveled their cities, but could not cleanse their sin. Their ancient spite haunts those ruins, ready to ensnare anyone foolish enough to enter them. But I've been in a ruin. It looked a lot like the inside of All-Mother. That cannot be so. It is. Then, this is something beyond my understanding. I will trust you to reveal the truth. Да. Have there been other Seekers? There have, but they are rare, and most who set out are never heard from again. Was Rost a Seeker? No, not a Seeker. What are you not telling me? This is not the time, Aloy. Perhaps another day. What was done with Rost's body? I'm afraid there was very little left to recover. But what there was, we buried at the place where he raised you, with flowers on the grave. Thank you. So many have suffered. Is there anything I can do to help? What is most important is for you to fulfill the purpose All-Mother has intended for you. I don't know what that means any more than you do. Then you must find out. If, however, you sense that part of your purpose is to help the tribe, by all means do so. I have no doubt you will find people in need throughout the Embrace. You said the Nora sent a war party after the killers. Yes, but it was ambushed and overrun. Very few escaped alive. And most that did were wounded. Do you know where the killers went? No, but you could ask Varl, one of the braves guarding the gates of the Embrace. He survived the ambush. He would know more. Что-то я задумался, отвлекся последний. You said the no. Yes. Do you know where the killers? No, but you could ask Varl, one of the braves guarding the gates of the Embrace. He's... Все, понял. I should be on my way. From here, you must go to the gates of the Embrace. Speak to Varl, and he will point the way to Meridian. If any Nora tries to stand in your way, Aloy, make sure they know you are a Seeker. Oh, I will. Thank you, Tirsa, for all you've done. May All-Mother bless you and watch over you. Nora faithful, we will soon begin. Purify your hearts. Soon we will beg forgiveness for the sins that brought such misery on the tribe. When we hear the matriarchs lift their voices, we will join ours to theirs. We still don't know who sent the killers or where they came from. Please, I All-Mother, pray to remember All-Mother every day. well. She was the best too? of your children. All-Mother, bless this day Excuse me, and I'm guide me, saying a prayer to that I may All-Mother. live on in your memory. I'd rather not talk now. Режь, это тот самый этот. Достал нож, режь. Как хилится? Вот так. Я уже геймпада уже не знаю управления. She saved many lives. The tribe is lucky to have her. More rain. My boots will get damp.
Беточки. All-Mother, welcome her into your eternal embrace. Все, соберу все. Все значочки. The outcast approaches. Ignore Aloy! her. Continue the report. Aloy! There are rumors of a Teb? demon loose in the All-Mother embrace. be A thing of praised. dark metal You're that corrupts alive. every machine it touches. Where did it come from? They say it broke through the gates of the embrace. I heard the rumors, but I didn't know for sure until I saw you just now. I'm glad to see you're okay. And you're even wearing the tunic I stitched for you. I'm honored. What sort of rumors did you hear? That you were wounded. Expected to die. And then High Matriarch Tirsa insisted that you be allowed to heal inside All-Mother. Huh. That caused a stir. Only matriarchs are allowed to enter the mountain. But you deserve the honor. The survivors had told everyone how you fought to save them. I wasn't the only one to fight. No. They spoke of Bast and Vala, too. And Rost, the man who raised me. He fought to save me, and he died for it. The survivors didn't speak of him, but I remember him. He was there that day when you saved me. I remember he stepped in front of you when my father started yelling. If by dying he saved your life, Aloy, I don't think he regretted it. What are you doing here with a bow and spear, Teb? You're a Stitcher, not a Brave. Most of our Braves are dead or wounded, Aloy. Someone has to defend Mother's Watch, so I thought I'd help out. I should be okay. Just as long as I don't try to run any Brave trails, right? I need the gate opened. Do you have any idea how dangerous it is out there? I need to pass through. You'll have to talk to Resh then, up on the wall. He's the new war chief. I'm not sure he'll help you. Why wouldn't Resh help me? Well, he says mean things about you. That I'm a motherless curse, an outcast, that sort of thing? Yeah. I wish he hadn't been made war chief, but Sona disappeared after the ambush. They say she went after the killers all by herself. Who is Sona? Sona was the tribe's war chief, but she went missing after the war party was ambushed. You probably saw her at Mother's Heart. A tall, lean woman with dark skin and long white hair. Her daughter ran in the proving, but she died. Was Vala her daughter? Yes, she was. I liked her. So did I. What's the danger in the embrace? Are the killers still there? No. They're long gone. The war party went after them, but the killers slaughtered them. They have some evil power over the machines. They corrupt them, make them fight at their side. And these corrupted machines, they're loose in the embrace? Some have broken through. And from what I hear, it's even worse outside the embrace. Believe me, this is no time to go traveling.
I should be on my way, Teb. May all Mother protect. Дела. Сона, вернись в каноху. Ящички, ящички. Без пробелов, говорит. А, подожди, а что это я? No space, я же могу... Я же могу... Могу же? Во. Рыбьей кости нету. Накрафтил. Так, 2. Давай вот это. Во, вот это хочу. Вот это прям сильно хочу. Все хочу. Блин, все скиллы такие классные, полезные. В некоторых играх какой-нибудь там Far Cry или еще какой-нибудь фигне. Читаешь скиллы, и все какое-то бесполезное, скучное говно. Хоть ничего не качай. А тут что-то прям все хочется прокачать. I need the gate opened. Since when has any outcast's need been my concern? I recognize you from the proving. You saw Boss shatter my trophy, and you did nothing. You would speak ill of the dead? Truly you have no shame. I nearly put an arrow through your eye. And you threaten me in front of witnesses? When the High Matriarchs hear of this, you'll be an outcast all over again. I've been anointed a seeker, so open the gate. You? A seeker? Have Tirsa and Jezza gone insane? Bad enough that they let you run in the proving. But to nurse you back to health inside the sacred mountain? No wonder a curse is upon us and children lie dead under cairns of stone. If you think Tirsa and Jezza are traitors, why don't you head up the mountain and say that to their faces? Or do you only talk big when your superiors aren't around? I am the Nora war chief. And I am a seeker, so do as you're told and open the gate. The sooner you're gone from here, the better. What was that? The demon! Sound the alarm! Пустите меня туда. Я готов ломать лицо. By the goddess, what's it doing to them? Taking control.
Brace yourselves! What have you brought on us now, you motherless curse? Kill them, Braves! Kill them all! Braves! Ready! А что там? В катсцене показали, что Элой там надевал на себя какой-то суперлук, а по факту суперлука нет никакого. Обман? Ложь, пиздеж и провокация? Ай-яй-яй. Тэп, живи. Или где Тэп? Attack! Watch the Striders! It's driven them mad! Да что же я не попаду никак? То, что она иногда не стреляет, когда я отпускаю, это очень странно. Ау. Вау. Опять не выстрелил. Уязвимость огонь. Понял. Потому что у меня ничего другого нет, поэтому игра мне дает уязвимость огонь противника. Никаких ракет. Не разрешаю. It's down! How does it possess other machines? What's its secret? Погоди. How does a machine like that take control of all those Striders? For the fallen! I need to know how that machine took possession of those Striders. Да подожди, Элой, я понимаю, да, я все остальное заберу. Ну что ты как маленькая в натуре? Maybe my focus can tell me how that machine controlled the other ones. Тихо. Ой. Нормально, все, иду. How'd you do it? Show me. You made them obey you. But how? This. You did it with this. It's connecting to my focus. Then I could use this. It's worth a shot. Couple loops of wire. Looks like it'll hold. I just need to test it. Aloy, how did you do that? You killed that demon. Pulled its guts from the carcass. The way it controls other machines. I think I figured it out. But I need to test it on a machine. Plenty of Striders along the path to the gates of the Embrace, I guess. Exactly. And the gates are where I'll be headed anyway. I need to speak to Varl. I always knew you were different, Aloy, but... But what? I think you're a blessing from All-Mother. No matter what Resh says. Thank you, Teb.
but I have to go now. I know you do. And my thoughts go with you. Мы сейчас единолично расколем племя на два лагеря. За Элой и против Элой. Доступны новые протоколы перехвата. I need to find a machine. Test this override device. Что продаешь? Все еще херню. Бесплатную коробку. Давай, давай. Когда мне там уже дадут мои эти положенные мне? Как их? Штуки. Нигде ничего не написано в стимах про это. First vendor after the proving. Ну так. Вот же он. Ни хера нет. Или там был еще какой-то вендор? Да нет. Говорят, что у первого торговца сразу после этого. Ничего нет про это. Именно тут есть. Говорят, что типа после этого, но что-то нифига. Нет, все равно непонятно. Люди тоже пока не знают. Походу, там, нас скинули на костюмы. Вау. Что можно делать? Оп-о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 п. Так, тихо. Стрелы нормальные. Не трать. Чё ты там, Мань, спать пока не собираешься?
Это вот то, куда мы упали, когда девочкой были. Не, это хорошо. Ой, я на пол хп себе упал. Опять я. Так, это я сюда пролазил, когда это... А тут что? Тут цветочек где-то должен быть. Крыса. А, крысу можно убить, что ли? Нахрена? Маленький кусок мяса. Какая воротливая крыса. Tough, but I'm used to it. А, это прям так это... Луп-ти-луп. Ну, тут ничего нового. Да, можно залезть? Нельзя, ну ладно. Во. Цветочек. What made these flowers? And why? Metal flower. Тут закрыто. Туда, наверное, как-то можно попасть. А, во. Что это за место? Тут ничего не открывается, что ли? Оп. Где это я? А, это вот здесь я фокус нашел. Я в начало, что ли, вернулся? Тьфу ты, ну ты. А. Не поддается. Не нажимается. Что тут ничего больше нет, что ли, прям? Прям совсем ничего? Прям ничего? Прям совсем? Точно. Невидимые стены только есть. Ай, рука чешется. Вот еще что-то есть. I wonder if I can find a way into it now that I'm older. Ну вот, пожалуйста. Нифига себе тут ресурсов. Всяческих. Вот и батарейка. Вторая.
But what do I do with it? А, это сканировать надо. Текстовое сообщение прилетел директор Эванс. Рождение данных минимальное. Всему хорошему сути приходит конец. Всем сотрудникам нужно сообщить вам, что сбылись наши худшие опасения. На участке Уичито произошел прорыв, и менее чем через 24 часа противник достигнет нашей позиции. Как вы понимаете, эвакуационный транспорт недоступен. Если вы хотите покинуть комплекс и попытаться уйти пешком, я не стану вам препятствовать. Замок номер 2 будет разблокирован в 21:00 на 15 минут. Удачной дороги. Для тех же из нас, кто не хочет погибнуть под огнем машин, в 22:00 состоится собрание в общей комнате, мистер Трачан раздаст препараты. Хочу подчеркнуть, что чрезвычайно горжусь всеми вами, всеми, кто служил на этом посту. Знаете, наши жертвы были не напрасны. Надеюсь, эта мысль вас утешит. На протяжении многих месяцев я подписывал свои сообщения словами директора Эванс, но теперь, думаю, можно бросить эти формальности. С уважением, Эллен. Вот так вот, значит. Ну, налутал, нормально. Не зря зашел. Опять она начала это влево бежать. Только что как будто бы нормально все было. Ага, без звука открыла дверь. Окей. Окей, Лой. Столько фокусов на трупах лежит, забери все. Можно продавать или просто раздать, там научиться пользоваться, научить пользоваться. Чё так не сделать бы? Это я уже из другой дырки вылез или из той же самой? Прям пойми. Из той же самой. The branches can cut like claws. О, вот это вот нравится мне, как она прыгает по этим штучкам. Не понимаю, зачем экран гаснет, когда светится. Ну шо ты не прыгаешь? О. Пиу, 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 пиу. Прикольно. Striders. I can test the override device on them. Should go in quiet. Didn't go through all of this to wind up trampled by a frightened herd. Nice and quiet. Okay, here it goes! Come on, come on. It worked! It's not hostile. Seems almost tame. I think I could ride it. There we go. That a boy. That's more like it. Yeah! 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 Ride! This Strider is fast! This beats walking. I should try overriding other kinds of machines. Probably can't ride them all, but I might find a use for them. Покатушки. Что это? Кто это? Богей? Что происходит?
Мы деремся или что? Чего вы бегаете? Во! Вот они. Вот они, бонусы за предзаказ. Модификации? Очень редкое оружие или модификация для одежды. О, 1350. О. Нашел, да. Что еще продаешь? О, что-то еще продает. Костюмчики. Ого. Вот это уже дело, да. Только у меня нет ресурсов ни хера ни на чё. Но как бы да, да. О. Ну, проща с нормальными этими бомбами. Ага. Неплохо. Неплохо. Так. Эти мне мои. Бронебойный лук, мощный лук. Первопроходец, следопыт. Ну-ка. Да, выглядят они, конечно, тупо. Выглядят они, конечно, тупо. Ну-ка. Так, ну оружие, понятное дело. 80, 14, не понял, банук. Чем он отличается? Непонятно. Особый охотничий лук обладающий повышенной убойной силой. Да что-то не похоже, чтобы он убойной силой какой-то обладал. Но он красивый. Ну-ка. Красненький с ленточкой. Прикольный. А этот с перышком, да, будет? Или с каким-то хвостиком? Хвостик, да, какой-то. Какой лучше лук? Синий лук с каким-то хвостиком и перышками? Или красный лук с ленточками? Или вообще обычный лук? Ленточки? Мне тоже ленточки нравятся. Давай ленточки возьмем. Так. И надо что-нибудь впихнуть в него. Ничего полезного нет пока что. Ладно. А выпихнуть из этого можно? Нет, только заменить. Жаль. Так, тут ничего не могу сказать. Что мне нужно для колчана? Кость кролика. А для этого кость кабана. Кабаны кролики. Понял, принял. Ну, костюм, конечно, лол. Кек. Лол, кек, чебурек. А этот? Кек, лол. Прикольно. Носить я это, конечно, не буду. А, подожди, где мой конь? Куда это без коня? А я не могу с коня прям собирать травку, нет? Нет, надо слезать. Обидно. Watch yourself! Bring it closer! Звук залагал. Varl, I take it? Am I seeing things? Or were you riding that strider when you came through the gate?
I was. It's hard to explain. I imagine so. Strange times we live in. We who've survived. I recognize you, of course. Aloy, the outcast who won the proving. I'm glad to see you survived your wounds. High Matriarch Tirsa said you might know the way to Meridian. The capital of the Carja Sundom? You seek exile? No. A traitor named Olin. The Matriarchs made me a seeker so I could go after him. Huh. And then you should head north to Mother's Crown. If you make it, talk to Maria. She'll point the way. If I make it? The trail is dangerous. Ever since the War Party massacre, our lands go unpatrolled, and our borders unguarded. We have no war chief to lead us. Isn't that Resh's job? Ugh. Only because Sona went missing. Now, I'd go after her myself, but she ordered me to hold this gate with my life. And so I have. You said War Chief Sona is missing? Even when the War Party was massacred, she wouldn't give up the chase. She called for volunteers and went after the killers. You didn't volunteer? Of course I did. But Sona denied me that. She ordered me to see the wounded back to the Embrace. And to guard this gate, to guard the Embrace with my life. That was days ago, and since then there's been no word from her. So there's no way to know if she's alive or dead. If anyone could survive out there, it would be her. Sona's prowess is legend. An unbending spear to measure ourselves against. Sounds like she sets a high standard. Ugh, you have no idea. She's my mother. You said the War Party was massacred. How? When word came of the attack on the Proving, War Chief Sona assembled a war party to give chase. But in their haste to get vengeance, some braves broke rank and raced ahead, straight into a trap. A pack of crazed machines, seething with corruption, fell upon the braves and savaged them. War Chief Sona led a countercharge and destroyed the machines, but by then the killers were gone, and our losses were extreme. Дебилы, короче, сами виноваты. You said I won the Proving. How did you know that? I spoke to survivors. They said you fought bravely, as did Bast. And my sister. Your sister was Vala? I'm very sorry. I liked her. I think we might have even become friends. If we'd had a chance. Thank you. She died saving others. There is no better death. You said the trail is dangerous. What sorts of dangers? Almost too many to name. The killers are still out there, and somehow they've corrupted the machines, spreading madness. Yes, I've seen it myself. Bandits, too. Cutthroats who snuck across the border to prey on us. The word is, there's a camp in the metal ruins upriver. Sounds like I need to craft more arrows. I should be on my way. Aloy, before you make the journey to Mother's Crown and beyond, is there any chance you could search for Sona? The tribe needs her leadership. I'd go after her myself if she hadn't commanded me to hold this gate at all costs. Where was she last seen? The War Party massacre site. A wooded hollow across from Devil's Thirst, on this side of the river. You might be able to pick up her trail there. She went after the killers who attacked the Proving, who killed those we love, who tried to kill you. I get it, Varl. I'll see what I can do. Надо, да, то этого Реша там оставлять за вождя, такая себе идея. Этот Реш всех порешит. Где мой конь? Куда дели? Украли. Угнали коня. Вот отвернулся, цыгане уже коня спиздили, пока разговаривал. My whole life, all of it in the Embrace. The world just got bigger, but also more dangerous. Да.
Так, и чё, у меня нету этого? Ага, не, вот он. Вот он, родной. Так. Мне нужно основное. По следам вождя. Побочное. На ревне арсенал. Понятно. Пошлите по следам вождя. Блин, машины так красивые, такие провода, всякие эти детальки. Классно. Чего вы злитесь? Не злитесь, видите, я свой. Спокойно, спокойно. Чё вот ты начинаешь? Вот нефиг было. Are you all right, Hunter? Were you injured when the war party was ambushed? Not exactly. And I'm not a hunter, or a brave, or anything really. You shouldn't even be talking to me. Well, whoever you are, you're hurt. What happened? My name's Kren. I thought I'd have a go at the trials at the hunting grounds over the rise, you know, hone my skills. It didn't go very well. Why did you say you weren't anything at all, and that I shouldn't talk to you? I stole a bow, okay? And got cast out. This was before the proving, so now I can't even fight for my tribe in its time of need. I have to live in the wild by myself, which is why I wanted some training. Honestly, I'm just glad the Keeper would talk to me. I think he might be in exile or something. He doesn't seem to care about the laws of the matriarchs. Things aren't exactly going your way, are they? Is there anything I can do to help? No. I'll be all right. My father always said All Mother had a plan for me. Before he got run over by a strider, anyway. You got injured at a hunting grounds? How? Well, I was aiming for a canister on the back of a grazer, and my bowstring snapped, and I tripped, and... forget it. It wasn't pretty, okay? I just wanted to train a bit. Hunting grounds are perfect for that. They offer trials, which are like challenges, and they give you marks if you accomplish objectives or beat certain times. The Keeper's up there on the hill, just to the north. Talk to him to do a trial. I'm sure you'd do better than I did. I need to get going, Kren. All right. Be careful, especially if you're heading north. And be sure to hit the hunting grounds if you want to train up. Обязательно загляну. Обязательно. Блин, мне прям очень нравится, как в игре все двигается. Так плавно. Анимации красивые. Ой. Задавил кого-то. Что-то выпал зелененькое. Кого задавил? Енота. Енота задавил. Енотик полоскун. That man. He doesn't look loyal. О, это этот чел, который убивает бандитов. Давай поубиваем бандитов. There's danger ahead, girl. Danger for you, Outlander. This is Norland. Yes. Trespass is forbidden on pain of death. Strange phrase, the pain of death. See?
This one's in no pain at all. Who was he? A thief, slaver, a killer. The kind that give honest killers a bad name. Farrell told me there would be bandit ambushes on the road. Well, it's not all good news. They don't always come to you. Most dig out a camp, and there they'll sit like spoil on meat. Unless someone does something about it? I like you. Follow the trail of smoke on the other side of the ruins. I'll be there. Так. Уровень 7, 462 метра, а это 266. Но мы сначала по следам вождя сгоняем тогда. Все-таки, пожалуй. А, подожди, это же там же долгий, наверное, будет квест, да? Точно, я же на карту еще ни разу не заглядывал в этой жизни. Вот в этом кусочечке, всю жизнь Элой жила вот в этом кусочечке. А тут оно вон а чё, оказывается, да? Ага. Так. Охотничьи угодья. Древний арсенал. Во, кстати, древний арсенал прямо здесь, кек. Так. Магия разбойников. Давай зайду в древний арсенал, что ли. Раз уж на то пошло. А, не застревай-ка, ну. Кабана хотел убить, в итоге сагрил 20 миллионов животных. Он за меня дерется, что ли, мой этот? Он завалил? Фига себе, я даже ничего не делал. Мой конь убил сам. Здрасте. Ты живой, конь? Тебя чинить не надо? Ну, тут действительно железный конь. Так, вот вижу спуск человеческий. Это вот там, где супер броня лежит, которую к концу игры только сможем получить, когда соберем все батарейки. Так, а где спуса вот свесится? Тут цветочек еще должен быть, вот он, да. Помню я, все помню. This isn't a cave. It's a ruin. Armor from the age of the old ones. But how do I get to it? Испания ультраткани тип 7.1 Окт 65. Допустим, порог, результаты. Нановолокно не реагирует должным образом на удар. Нужно откалибровать имеющиеся сенсоры или добавить новые. Калибровка сенсоров помогла, но защита туловища все еще работает не очень хорошо. Может, это увеличить плотность волокна. По сенсорам плотности волокна мы подходим к желаемым результатам. Техническая ошибка на левом колене завалила нам тест по ударам. От этой раны испытатель вряд ли отправится. Требуется хирургическое вмешательство.
These numbers. They must be related to segments of a circle. I think the old ones use numbers like this to indicate time. Haven't seen one of these since I was a little kid. Red light. I'm not getting in. Где-то еще были, а вот. Где вон лежит. Вальгаров, генерал Арнхирес, отчет по ткань. Генерал, вы хотели легких производств, дешевые и прочные продукты, и именно это мы собираемся вам дать. Мы заменили бронепластины на ткань с гибким нановолокном и оснастили костюм микропроектором жесткого света на 400 электронов вольт. Таким образом мы сократили процесс тестирования в несколько раз и уверен, что первая партия будет готова в следующем месяце. А наших производственных мощностей хватит, по крайней мере, на несколько десятков комплектов. Мы вдвое снизили вес и цену костюма, и он стал вдвое более гибким. Сейчас нам осталось только разобраться с финансовыми вопросами, нанять еще парочку специалистов и найти еще одного толкового испытателя. Я знаю, что ресурсов у нас почти не осталось, но если мы не получим финансирование, то не вложимся в срок. Пожалуйста, ответьте как можно быстрее. Не успели они произвести костюм. Нано-костюм. Так, тут закрыто. Смотрите рубильники. These devices are missing power cells. I'll have to find power cells to get these to work. У меня как раз есть два. There, fits. I just need to slot in one more. That's two. It's some kind of code. Maybe there's a clue nearby. Так, 12, 15, 18, 21, 0. 12. 15. Maybe there's some more information nearby. Something that will tell me how this works. Looks like each dial has 4 positions. Maybe if I get each dial in the right position. Now to check the door. Those clamps have the armor locked in place. Maybe there's a way to power up the mechanism, release the clamps. Да чё, просто достань, чё ты? Вон же оно. Вот так вот подтягиваешь руку, достаешь, что там, подумаешь. Forget about traveling light. Ого. Целебное зелье осталось. Этих целебных зелий, блин, места нет под них вечно. Just need to install these power cells. That should do it. Еще 3 батарейки. Ну, к концу игры соберем. Это закрыто? Закрыто. Закрыто. Не поддается. Не открывается. Как хорошо, когда в игре бесконечный бег и быстрое плавание. Не тратится никакая дебильная выносливость и еще что-то. Так, коня опять угнали. Да что ж ты будешь делать? А, не, вон он. Конь на месте, я подтверждаю. Идите нафиг. Я вас не звал.
Вау. Что за дела? Новый Кадиллак. Handy? Никто не задыхается. Так, может, с ответом не твич, понял? Никто не задыхается, как этот Себастьян Кастелянос, да? В течение 3 секунд. These will keep. Ему нужен электрошок в мозг. Кровяка. Maybe the war chief left something behind. Some clue as to where she went. Lots of machines. All controlled by the killers. Look at this place. It's like Varl said. Another massacre. They sent a stampede of them down the slope. The Nora managed to take down a corruptor. But not before the killers used it to send the other machines against them. Brave! Let us speak! The dead and wounded all cleared away. Are there no more Braves or healers here? Just me. You're hurt. What happened? I didn't. It's madness out there. War Chief Sona sent me back to report. I'm no good to her like this. Varl told me that the war chief tracked the killers. Did she find them? We followed their trail, but again and again they sent corrupted machines to attack us. My wounds started to slow me down, so the war chief sent me back to let others know she hasn't given up the fight. So, you were here when the war party was ambushed? I was. I thought after the proving there could be no darker day, but I was wrong. The war chief was delayed gathering the rear guard. Eager for revenge, the Braves in the lead fell into the trap. Dozens lost in minutes. If Sona hadn't arrived and rallied us, no one would have survived. Varl sent me to look for Sona. Do you know where she is now? All I can tell you is where we parted. Near the metal tower, southeast of the ruins at Devil's Thirst. Look to the rise behind it with a lone boulder. I'll head for the embrace and report what I know to Varl and the others. May All Mother lend you strength. You'll need it.
going alone. Так сверху взирает Алой. Да я тут вообще-то крутая, а ты вообще-то не крутой. О, это что, костер? Мистер Костер Дарксолсович. Scraps of food. The killers rested here before springing the trap. Ах, вы твари поганые, ублюдки, убийцы, мрази. Найдите этих ублюдков, найдите родителей этих ублюдков. О, я сейчас зайду в деревню не с того края. Эть. Здрасте. Does your eternal memory encompass the world? Что продаешь? Высокоточный лук. О, звуковые стрелы уже, да? Можно. Так, звуковые стрелы это я хочу. У меня вроде хватает всего, да? 210. Ух, почти все деньги мои. Да давай. Давай. Все, нет денег у меня. Пропал я совсем. Нет денег. Ну, кстати, прикольный. Сопротивление порчи 50. Стелсовый тоже надо. Хотя вроде бы и без стелсового нормально. Так-то в целом. Мне костюм Каржа нравится, но до него еще надо дойти. Вот, бесплатный. Давай. Неизвестное число предметов. Оружие или модификация для одежды. Weapon or armor modification. Имеется в виду модификация для оружия или одежды. А перевели как случайное оружие или модификация для брони. Это неправильно перевели. Не может быть либо оружие, либо модификация для одежды. Это тупо. Сверхразум, ну да. Там, типа, они подумали, что написано Weapon or Armor Modification. А там на самом деле написано Weapon or Armor Modification. Как бы казнить нельзя помиловать. Казнить нельзя помиловать. Sounds like he's suffering. Yes. It's only a matter of time before he passes on. I've seen people die before, but never in such pain. I want to be strong like you, but nothing I do comforts him. I don't even have any dream willow to ease his pain. There should be some in stashes along brave trails to the east, but I must keep vigil for this man. I don't suppose you could check the stashes? Even a little dream willow would ease his pain. You said that you, wanted to be strong, like me. I take it you know who I am? I do. I know a lot of people didn't want you in the proving. But if you hadn't been there, everyone would have died. Shows how much we know. The very person we needed was someone the tribe never wanted. I wish I could borrow some of your courage now. For him. You don't need to borrow what you already have. I hope you're right.
Я не тот герой, которого Готэм заслуживает. Но я тот, который нужен ему прямо сейчас. You said that Ай, you ай, ай, wanted to ай, be strong нечаянно, like me. нечаянно, отмена. Shows how much I wish I could. You don't need to. I hope you're right. How did the man you're caring for get hurt? He was one of the war party, wounded in battle down the ridge there. He was too weak to be carried back to Mother's heart, so they brought him here. I'm supposed to comfort him, but all I can do is whisper. Tell him to think of his mother's smile. Could you see the ambush from here? I heard it. Explosions and screams and howls of machines like monsters. That's what he keeps groaning and muttering about. Machines like nightmares ripping everyone to shreds. If only I could calm him. Help him forget all that and go to All Mother in peace. Кого ее? Horizon? Zero Dawn? Вот эту игру? Игру до этого? Да, я ее прошел. Я ее прошел полностью и даже половину второй раз почти прошел. Только, ну, 1,5 раза, короче, я прошел игру. You're young for a healer, aren't you? Yes. I'm still learning the basics. But all the true healers are busy in Mother's heart. Besides, this brave is beyond healing. What he needs is someone to stay with him. And that, I can do. Tell me what you need again. Dream willow. An oil made from the bark of water willows that brings sleep and numbs pain. My supply is gone, but hunters keep it in stashes along brave trails, out of reach of beasts and machines. There should be some left in the stashes along trails to the east. I'll check the stashes for Dream Willow if I get a chance. You will? Thank you. My only wish is to ease this poor man's suffering. I kneel before you, low and humble. John, You're John. Aloy, aren't you? They say you've been made a seeker with rite of passage from the sacred land. Yes. To track the killers who attacked the Proving. I can't imagine leaving All Mother's protection. But my sister Nakoa is like you. Fearless. She went north to find a Karja officer called Zaid, one of the captains of the Red Raids. He's dangerous. I'm really worried about her. Did the matriarchs really give Nakoa permission to leave? No. They refused her. But nothing could stop her from going after Zaid. He murdered our father during the Red Raids. Nakoa saw it happen. Hid in the cellar and forced herself to watch. It changed her. I lived in the Embrace during the Red Raids. What was it like out here? For 10 years, the Karja attacked without warning. Devils like Zaid butchered braves and kidnapped civilians for blood sacrifice. It all ended when the mad Sun King died. The matriarchs say his son wants to set things right. But that wasn't enough for Nakoa. You could have gone with her. Leave the sacred land and be purged from All Mother's eternal memory? No. I begged Nakoa to stay so she could avoid that fate. She said she didn't care. I don't know. Will she really be cursed for avenging our father? It seems cruel. Эх, какие ограниченные люди. I'll keep an eye out for her. Oh, Mother bless you. I know the matriarchs won't let her return to the sacred lands, but I just need to know that she's all right. She must have passed through Mother's crown. My Aunt Salai lives there. They might have spoken.
Maybe she can tell you more. All Mother, hear my prayer. Ну, дикари-то понятно, но не все. Вот Элой тоже, типа, дикарь, но у него мозги есть. У того же Нила, вон, который на бандитов охотится, тоже мозги есть. У этих асрамцев тоже мозги вроде на месте, в порядке. Никакие вот эти вот религиозные херни и проклятие вечной матери, о боже. Нельзя заходить за калитку. Огуречек, огуречек, не ходи на тот конечек. Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет. Так, а куда я иду? Так, меня что просили? Так, месть дочери, это понятно. Лагерь разбойников, ага. Охотничье угодье, сольная рана, ящик с припасами. Вот ящик с припасами мне нужен. И место, где пропала Сона. Давай вот сюда сначала. У Элой будет Ли? Или тут такого нет? А, Love Interest? Нет, нету в этой игре. Сильно независимая, никакого Love Interest. Я только сейчас понял, что LE это и по-английски, и по-русски LE. Указ был и не один. Да. Тут, может, просто в сюжет не поместилось. Вторая часть же будет. Посмотрим, на что вторую часть. Так, торговец. У тебя тоже бесплатные можно купить эту коробочку? О, давай. Бесплатно это я люблю. Бесплатную давайте. Так, мне нужно наверх. Вот там. Как подняться наверх? Вот так, что ли? Ну, так тоже можно, типа, конечно. Ну, вполне легитимно. Сойдет. Ну, давай. Лой. О. Чуть не упал. No dream willow. Just a few shards. Ага, нельзя ага, понял. Просто всех ноги сломал просто так. Ну ладно. На халяву, как говорится. И хлорка-творик. Или творог.
Так. И шо, и как? Не пойму. I think I'm in the clear. Хоть. Оп. 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 Strange. Looks like someone swapped all the dream willow in these caches for shards. There's no dream willow in these caches. Да что же я... Theo will want to know. Надо привыкнуть, что я не Кассандра, и урон от падения существует в этой игре. В Monster Hunter тоже нет урона от падения. Я привык, что в последних играх, в которые я играю, просто прыгать и нормально. А тут, оказывается, надо аккуратно прыгать. Ух. Тихо. Ведь... Индюк! Whatever happens to me, you'll be safe. Слышь, нет Ивы. You're back. I've already been to those stashes. All I found was a few shards. That's strange. Who would have taken the dream willow? It's possible that Jun has gathered more. You could ask him, if you're willing to make the journey. You say someone named Jun might have some dream willow? Yes. He may be a recluse, but he helps the tribe by picking herbs and brewing medicines. The problem is that he lives west of Mother's Crown, and the machines in that region are troublesome. What sort of machines? Scrappers. And sawtooths. It's quite dangerous. I'll be on my way. Goodbye. Детский сад Е12. Кому 12? Чё? Чё детский сад? Мужик. Нормально? Чё сломалось? Сход развал делаете? Голосок такой детский. Ну да, она же сказала, она только учится еще на это. Ну, нормальный будет голос. Ну, молодой, конечно, да, но типа... Might need that.
Я-то понял, оценил. Wherever these machines are made, could find a way to override them there. Тут никого нет. А, фак. Нас раскрыли. Ну, нет, с геймпада это боль, конечно. И как я прошел все это? Не повернуться, не развернуться, блин. Чудом, реально, только так. Ого, братишка. Полегче, что ли? Больно, вообще-то. Ну-ка, сколько это дебильное зелье хилит? Ага, ни хреново так хилит. Может пользоваться им реально. Так, что тут я не пробрал? Кто хрюкает? Кабан где-то, что ли? Я не вижу. Как будто прям тут кто-то хрюкает. Под землей. Прям здесь. Ты что ли хрюкаешь? Сало. Сало. Сало купил. Купил. Так, у него 504 дерева уже. Наверное, хватит собирать дерево. My focus is picking up some kind of signal. Так. Ну, к Яну это далеко. Или хрен с ним сходим, что ли, к Яну. Давай сначала охотничье угодье схожу. Или нет? Хрен с ним, пошли вождя искать. Тут заодно этот. Длинношеее. Хочу длинношеее. Ну, домики. Руки бантиком, руки домиком. Тарелочку борща с чесночком. Так, алло. Тихо. Не плавать тут. Древние обломки, грузовой отсек. Что это там такое? И все равно собираю дерево. Говорю, надо не собирать, и собираю. Ну как мимо пройти? Оно же лежит. Кто его кроме меня соберет? Так, а где? А вот. Some kind of signal. Где? А, вот. Господи. Древний браслет. Древние колокольчики, ключи. Древняя зубочистка. Да.
Easy, easy. Неизвестный сигнал. Пилозуб. Древние обломки. Was that a tall neck? Ross told me about them. Could it be where the signal is coming from? Древнее ожерелье. Флешка на этой, на штучке ожерелье. Браслет. If I found out more about these machines, I could learn to override them. Первая поправка и виртуальное пространство. Колонка редактора. Распространяется ли первая поправка на виртуальное пространство? Вау. 29 апреля 2003 года на прошлой неделе произошла одна из самых массовых полицейских операций в истории США. Сотрудники органов правопорядка одновременно провели обыск более 700 домов и арестовали свыше 500 человек по обвинению в подстрекательстве к преступной деятельности с использованием частных информационных процессов. Если последние 9 лет вы следили за новостями, то легко разберетесь в этом нагромождении слов. Задержанных обвиняют в том, что они принимали участие в виртуальном антикорпоративном митинге, который на этот раз проходил у галанет-репрезентации главного офиса Стерлинг Маркет. Зрелище того, как полицейские спецботы выволакивают из домов 500 испуганных, окровавленных человек, привело многих зрителей в ужас, и эти эмоции поняты и оправданы. Но удивляться тут на самом деле нечему. Уже в 2054, когда был проведен первый крупный арест виртуальных демонстрантов, оккупировавших голографический центр обслуживания клиентов Metallurgic International, начались дебаты о том, можно ли рассматривать интернет как общественное пространство и распространяется ли на него в таком случае право на свободу мирных собраний. Законодательство не поспело за бурным развитием Галанета, и это не случайность. Такое положение дел играет на руку Sterling Market, Metallurgic и прочим корпорациям, позволяя им интерпретировать Галанет не как общественное пространство, а как, выражаясь словами сенатора Джордана О'Нила, лоббирующего интересы Metallurgic, массивных частных информационных процессов. Это тот самый О'Нил, который данные повреждены. Прикольно, блин, интересно. Казалось бы, к игре никакого отношения не имеет, это нахрен не нужно, но типа лор. Круто, интересно. Длинношей. I think the signal is coming from that tall neck's head. There must be a way to get up there. Залезем. Damn. Oh, fuck. Won't waste this. Один выстрел, один труп. Делай ничего крутого, понял? Жду. На сердце рыцаря нет места. Я пока буду это думать, что делать. Вот это вот надо. Кость кабана нужно. Тут, ага, все. Мне не хватает места, чтобы сердце рыскаря подобрать. Надо что-то выкинуть.
Что-то из ресурсов надо выкинуть. Маленький кусочек мяса. Прости, маленький кусочек мяса. Но сердце рыскаря нужнее мне. Блин, я пропустил возможность запрыгнуть на толнек. А, с этой стороны еще можно, кажется. Если я успею. А, вот отсюда, да. Сейчас пройдет. Если бы можно было съесть, я бы съел. Но нельзя съесть. Ух, красавец. Прыть. 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 I know. I wouldn't want to be poked in the head either. So the Tolnak remembers everything along its path and sends what it sees to other machines. Она стоит как этот капитан Джек Воробей. Воу-воу. Так, ого, понаоткрывалось. Понаоткрывалось, конечно, да. Да, ого, все, вот это вот открылось, ничего себе. Ничего себе, котел вот. Прикольно. Ну и жопа. Длина шеи, да, это вышки ходячие. Упругая. Железная. Так, что у меня там по навыкам? 4 навыка. Добывать ресурсы и обыскивать тела врагов, не слезая с ездовой машины. Берем. Так. Так, а где возможность вынимать модификации? Вот она. Ай, далеко. Так, долгий кувырок мне не нужен, наверное. Стрелять с веревок пока тоже особой необходимости нет. Атака снизу может понадобиться сейчас вот в этом лагере бандитов. И она 3 очка как стоит. Блин, дорого. Я хочу вот это вот как можно скорее. Давай, ладно, возьму травника. Ну, вот эту хрень. Прикольно, выборы приходится делать. Вау. Чё качать, думать. Прикольно. Прикольно. Кстати, этот лук не пробовал. Ну-ка. Пау.
Что за стрела? Высокоточный лук, да? Это просто типа высокоточная стрела, понятно. 10 штук, ясно. Отбойная стрела. Вот отбойная стрела прям классно. Обожаю ей стрелять по частям монстров, которые можно отцепить. This must be the rise Sona's runner told me about. Так, ну мы идем искать вождя. Индюк. Стоять. Хотя это мне не нужен. Мне нужен... Во, кабан. Кости кабана нужны. Стоять. Тварь. Кость? Кость. Есть тут, но только одна. Мне нужно больше. Еще кабаны. Кабан. Стоять. Стоять. Кабан. Тварь. И индюк тоже стоять раз заодно, просто здесь. Кость. Отлично. Отлично. И теперь я могу скрафтить больше ресурсов. И теперь только осколков не хватает, остальное все есть. Однажды поиграть, да, шо нет? Шо нет-то? Рано или поздно же когда-нибудь у тебя будет либо консоль, либо компьютер новый. Тут и Far Cry, и Assassin's Creed, и Ведьмак, и все, и игра хорошая. И Элой классная. И анимация очень классная. Мне нравится, как двигается в этой игре все. Arrow shards. Braves were crafting ammunition here. Блин, опять я кнопки путаю. They must have taken a moment to rest. Dressings for wounds. The war chief said that old bow has seen a lot of action. No one would have left it willingly. Sona's taken losses. Бери лук, клевый. Уже. Couldn't have been easy going on after the ambush. The runner wasn't the only one who got hurt. Might be a blood trail I could follow. I should try my focus. Tracks. Roots and blood. Looks like Sona and her braves headed for that ridge. Опа. Зараженные. Коррумпированные. Я ничего не видел. Я ничего не видел. Ай, больно. Поэтому даже ходить нельзя. Кошмар. Так, осколков набрал? 120, нет, не набрал еще. Нужно больше осколков.
A dead sawtooth. Maybe Sona took it out. She could be close. Один стук сердца, и ты была бы мертва. Полстука сердца, я бы убила его сама. Я прям помню этот диалог, который сейчас будет. Looks good. Опа. Ай, блин. You're lucky I happened by. One heartbeat more, and that sawtooth would have torn you apart. Half a heartbeat more and I would have killed it myself. So you're War Chief Sona? Varl asked me to find you. Has he held the gate? He has, bravely. I saw him kill a corrupted machine himself. But he worries for you. Our tribe needs strength, not sentiment. I've tracked some of the killers who struck the Proving. I crave vengeance. Do you? You have no idea. Show me then. Lend me your strength. Follow. Я его, короче, вас всех. Киса, ага, киса, блин. Нахрен такую кису. The sin of the ancients is buried in that soil. Corrupter demons. I know of them. I killed one at Mother's Watch. A bold claim. I wonder if you'll live up to it. Вот у меня иногда кнопка, после того, как я что-нибудь подбираю или лутаю, кнопка вперед перестает работать. Нужно ее отпустить и снова нажать. Только мясо, короче, выпадает. Hours ago, I sent braves into hiding in the trees below. On my signal, they'll attack. The enemy and their demonic machines outnumber us, but we will have fury on our side. We could have more than that. Explain. That's Blaze. What we used to burn, they used to blast. It's how they dug out this pit. So we put fire to it and then? Boom. Then let us begin. Whoa, wait. Let's not rush. Give me some time to make an approach. If I end up alerting them, open fire. All right. Let's see what you can do. Ух. Так. Не облажаться бы теперь. Так, никто не смотрит. Вот как, вот что вот с этим делать, когда они там друг в друге застряли? Ага. Черт, сюда идет. И этот застрял, еще один. Что ж такое? Отвернулся.
И этот да ёп. Короче. У них там любовь, да. Продолжение рода человека-машин. Чё? Что такое? Да нет! Ничего ж не было. Ну так нечестно. Ну нет, 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 отмена. Быстрая загрузка, это что значит? Последняя сохраненная игры? Нет, не пойдет. Может меня убьют? Убейте меня. Убейте. Так нечестно, он не должен был меня заметить. Нищетово. Вот, отсюда нормально. Нормально вам там? Давайте расчехляйтесь уже. Ну тупые. Чай или молоко? А почему не вместе? Чай с молоком. Нужно, короче, бить этого. Как только вот этот вот пройдет мимо. Что, он пойдет обратно, нет? Не фанат данного сочетания. Тогда просто чай. Без молока. Он такой, а где тут был человек? Тут же человек стоял, не может быть. Выйди обратно. Хорошо. Я не то хотел, не то хотел. Смотри, камень. Dead, but not long. Watch out. Мимо крокодил.
Крокодил. Проходи. Так, вот этот заметит, нет? Если я... Может, мне мог камень туда швырнуть куда-нибудь? Что он такой? А? Что там? Что там такое? Не может быть, камень! Я никогда не видел камней. Просто интересно, есть ли какой-то диалог специальный, если я без их помощи всех сам тут замочу? Что будет? Скрытно. Зачищу прям все. Что-нибудь скажут? Потому что я не пробовал так делать. А? Что? Они начали без меня? Они без меня начали. Я хотел по-тихому один всех замочить и посмотреть, что мне скажут, типа, на это, типа, о, сам всех по стелсу зачистила. А мне не дали даже, они сами напали. Даже тут, несмотря на то, что меня не заметили. Меня какой-то порчи убивает, мне не нравится. Меня убило. Меня убило. Заново, блин. Ну, застрял в дереве. Can't be too prepared. She's coming for us. Ну что такое? Бей своих, чтоб чужие боялись. Ну, что ты там смотришь? Дебил. Вы там деритесь, сейчас я заберу все.
Это у нас на Урале называется стелс. Опять вперед не работает кнопка. Что ж такое? Опять. Ай. This wasn't all the killers. I counted more at the War Party massacre. If I have to chase their filthy shadows from here to Spear's Reach, I will. You're hurt. Losing blood. My health is not your concern. No one doubts your determination, but you need rest. She's right, War Chief. Give your wounds time to close. Varl, what are you doing here? I ordered you to hold that gate with your life. And so I did, until the runner you sent returned with news of his encounter with Aloy and your location. I left the gate well guarded. My place is here, with you, with our vengeance. Am I not owed that? Maybe I should have a look around. See if I can figure out where the rest of the killers are. Do as you wish. Everyone else does. Mother. В Нижнем Тагиле служит. Так, ну везде это какая-то записка была. А, след. Или вот записка, да, точно. Commanders, over the past month, accidental blaze explosions have killed 12 men. Here in the Ring of Metal, I've taken the precaution of placing our entire stockpile in a covered shelter, safe from stray sparks and lightning. And I've posted guards to control access. I urge you to take similar measures, or suffer the consequences. Supply Master Thran, out. A blaze stockpile inside their base. Sabotage that, and we win. Да, тут, да, с анимациями все не так гладко, как могло бы быть. Именно с анимациями говорения. Точнее, не говорения, а во время разговоров анимации иногда странно себя ведут. В самой игре вроде нормально. Качать булки, надо качать булки. I found something. The rest of the killers are camped inside a ring of metal. Any idea what that means? Damn them. The Ring of Metal lies in the ruins of Devil's Grief. That ground is taboo. I will return to the matriarchs, beg them to make an exception. There's no time for that. Blood spilled calls for blood spilled. If the ground is cursed, then let our vengeance sanctify it. You blaspheme. Please, War Chief, break the taboo. Devil's Grief is a cursed place. But maybe Aloy's secret blessing can protect us. I'll send scouts ahead. Our force will assemble at the cliff above Red Echoes and launch our attack from there. Sounds like a plan. Как ловко она свои принципы гнет. Отличный вождь. Нельзя, что ли? Как же так? Что за звук? Как будто какая-то ловушка активировалась. Да, вполне себе гибкие принципы. Так, ого, далеко. Далеко. Я хочу на охотничье испытание сгонять. Так, тут где-то кони есть. Смешались в кучу. Кони-люди.
Woods, roots and trunks. Корни и стволы. Какая наблюдательность, Элой. Так, мне нужен конь. Элой не спит и не кушает. Но она кушает травку. Иногда. Когда ей по хлебальничку надают, она травку кушает. А так, а зачем? Ты мой. Так. Садимся и дёру. Get it while I can. А что это за костер? Не знаю, но я его активировал. Ну а где есть элементы реализма? В Assassin's Creed не было элементов реализма. В Far Cry не было. В Ведьмаке ты тоже ешь только когда по шапке получишь. Useful. Мало в каких играх есть реализм. Это же не survival, не выживатель. Да блин, я не хотел слезать. Кто это? Нет, конь. Фига себе. Конь полез. Вау. Что-то с анимацией. Какой же яркий свет у вас, блин, от фонариков этих. Ни хрена не видно. That was worth it. Тут если по дороге едешь, ну как и в принципе в Ведьмаке и в Ассасине, просто можно зажать Shift, и она сама скачет по дороге. Не надо поворачивать. А вот сейчас не повернула. Сама скачет. Прикольно. Кончилась дорога, все. Да я не хотел слезать. To override these machines, I'll have to find out where they came from. Не нойте, нормально все.
I spoke to Kren. He told me this is a hunting grounds where you offer tests of skill. Poor Kren. Not the best hunter, but at least he keeps his chin up. You bear the mark of a seeker. I've heard of those, but never seen one. You have the matriarch's leave to come and go as you like from the sacred land? Yes, but I would have gone even without their permission. Is that so? Then maybe you and I can speak plainly. Truth is, I've had dealings with the Carja. I represent an organization called the Hunter's Lodge in Meridian. We test promising young hunters with trials at places like these. You might be just the kind of person we're looking for. Why don't you sample the trials and see? Just to be clear, though, I'd appreciate it if you kept our conversation in confidence, especially when it comes to the matriarchs. What is the Hunter's Lodge? It's a group of hunters who compete to bring down the mightiest machines in the land, run by the Carja in Meridian. You can see it yourself if you win 3 half-suns from the hunting grounds. Just to warn you, though, they're not fond of Nora. Tell me about the trials. The Hunter's Lodge hosts hunting ground trials throughout the world, each offering hunters a chance to test their skills. What do I get for completing them? Pride in accomplishment, as well as marks, depending on how well you fare. Here, we offer the tools trials. What kind of tools? Hunting isn't just about your bow. It's about using everything available to you, even your surroundings. You'll see once you start taking the trials. You're not supposed to be here, are you? No. My friend and I left the sacred land and returned. The matriarchs wouldn't approve, to say the least. We're hunters at heart. Left because we wanted to find new herds and new machines. That's why the Hunter's Lodge appealed to us. But the Carja wouldn't have us if they knew we were Nora, so we wore Carja clothes when we brought our marks to them. After a while, it felt like we were caught between worlds. Not quite Carja, not quite Nora. We started to miss home. So we came back and set up our own hunting grounds. You think it'll work? Staying here without the matriarch's permission? I'm not sure. But we don't believe in their rules. There's a big world out there, and ignoring it doesn't help anyone. Вот, человек с мозгами, ты говоришь, все дикари. Take your pick. Which trial interests you? I'll give you the details. Ready to choose your trial? Test your skill with bow and arrow by shooting parts off the backs of grazers as quickly as possible. Легко. Hope you enjoy it. I'll start timing when you slide down one of the ropes. Так, что нужно? Сбивать штуки. Сбейте емкости со жвачников. Звучит легко. Так, нелегко. Опять его не хочет стрелять иногда, когда я отпускаю кнопку. Да что она не стреляет? Все? Ну, это было несложно.
Блин, я и забыл, как прикольно тут драться с машинами. Купила мама конника, а конник без ноги. How'd you? First time, and you win a blazing sun. You're good, even for Nora. Which tools trial would you like to try? I'll explain how it works. This trial tests your ability to use the environment to your advantage. Shoot log piles to make them fall, crushing machines below. Remember, you can use explosions from your blast sling to scare machines into fleeing where you want them to go. Blast. Time for me to head out. I'll be here when you're ready to test yourself. Бласта у меня нет, но сейчас будет, видимо. Так, продать. Нужно продать тебе всякую херню, например, древний браслет. Отметить для продажи. Древняя зубочистка, пожалуйста, забирай. Что еще мне не нужно? Обычный кристалл можно продать торговцам. Он, по-моему, еще на какие-то чемоданчики обменивается в Меридиане, но это не точно. Да, по-моему, меняется. Вот так продам. Так. Взрыв проща. Вот она. Но она он зеленая у него. Ну давай, чё? 2/3 всех моих денег. Ну раз нужно для испытания. Кто я такой, чтобы отказываться? Ready to try another? This trial test. Remember, can't wait to see what you do with that. Ready when you are. Так. У нас стадо вон там. Бревна где-то там. Сейчас разберемся, короче, по ходу дела. Так. Нет, не туда, не туда. А как сбить? Как сбить эту хрень? Я все запорол. Я все запорол. Я все запорол. Вообще не туда. Да дура. Ну блин. Я все запорол. Опять. Вот они побежали до того, как я еще что-то вообще сделал. Все, получилось, что ли? Да ладно, не может быть. Не верю.
Я же все запорол несколько раз подряд. Или это типа сам первое испытание, типа настолько легкие, потому что я помню с этим, с динозавром огромным испытанием я прям долго пытался пройти на максимум. How'd you? Да, реально. First time, and you win a blazing sun. You're good, even for Nora. This trial requires you to bring grazers down with blast wires. But you'll need the Karja tripcaster and ammunition to do it. My friend here may have them for sale. Еще что-то покупать. Come back when you're ready. Ну вы охренели, конечно, с камерой. Карджевый нитемет нужен, короче. Тупо с камерой, реально. $180 нужно. У меня только 100. Нужно еще 80 денег где-то взять. Неужели стеклышки придется продавать? Я не хочу стеклышки продавать. Я ничего не хочу продавать. Мне все нужно. Мне все это нужно. Морозильная вода. Огнежар. Давай обычный нитемет продам, во-первых, на 25. Модификации можно продать всякие дебильные, точно. Защита от огня, вот это вот. Плюс заражение, нахер надо. Защита от холода 7%, 5%, забирай. $181, так, уже неплохо. Большое телезрение по 15 всего продается. Ну и фигня. Давай стеклышки, ладно, держи стеклышки. Давай сюда свой нитемет. Козел. Жадный. I'll save the shooting for down in the hunting ground. Чё, квест? Would you like to give it another go? Use your blast wire and Karja tripcaster to bring down grazers. I'll be timing you. Explosions scare them, so you may want to use your blast sling to drive them into your traps. I like that one. Slide down a rope and I'll start timing. Что надо сделать? Сколько точнее? Что сделать, я понял. Так. Испытание провально. Ага. То есть в испытаниях нельзя проходить. Oh, you want to stop that one? No problem. Use your blast wire and Karja tripcaster to bring down grazers. I'll be timing you. Explosions scare them, so you may want to use your blast sling to drive them into your traps. Чё, не успел? Perfect. I'll start timing when you start down a rope.
Прочесть, что он хотел. А, нет, я понял, что, я просто не понял, как. Ну, вроде понял. Но, может быть, и не понял. Нет, нет, не туда! Не туда! Суки! Ну куда они побежали, а? Ну что за говно? Они вообще бегут не туда, куда я хочу, чтобы они бежали. Ну куда они бегут? Вот же дорога, ну что за твари? Сколько гранат мне на них надо потратить? И они обратно побегут. Ёб твою мать. Ну и как мне за 3 минуты заставить их бежать туда, куда я хочу? Я настрелял этих ловушек, блядь. Говно. Я их подобрать не могу даже. Мне не хватает даже скиллов, чтобы прокачать то, что я забрать ловушки могу. Для этих взрывчатых потратил. У меня 22 этих штуки осталось, чтобы скрафтить. Я расстроен. Тупой искусственный интеллект говна. Отмените испытание заново. Верните мне деньги за патроны. Идиотизм. Бегут хер пойми куда. Вот если я сейчас начну заново и поставлю ловушки туда, куда они побежали сейчас, а побегут они туда, где ловушки стоят вот в этот раз, то пошел ты нахер. Don't talk to me. Oh, you want to stop that one? No problem. Use your blast. That's a good one. Ну, твари, только попробуйте побежать сюда. И они бегут сюда. Я тебе дам. Я тебе дам. Вы чё, охерели? Ну, в прошлый раз почему вы сюда не побежали? Блядь. Ёбаный рот. Бегите, бегите нахер. И все? А, у меня больше нету. У меня нету больше частей, чтобы скрафтить. Охренеть. Охренеть. У меня кончились деньги, чтобы скрафтить. У меня просто деньги кончились. У меня кончились не ресурсы, у меня деньги закончились. Вот эти два дебила.
Еще одного. У меня один патрон. Мне нужно убить одного. За минуту. Ну это же звучит несложно, правильно? Нет. Отмена, отмена. Отмени. Нет, она не отменила. Она не отменила, она просто потратила, блять, ресурсы. И не засчиталась, сука. Ну и что мне делать? Вот и что мне делать, блять? У меня нету патронов, блять. Да какого хуя ты не сдох, блять? У меня нету денег. У меня нету патронов. Все. Мне горит жопа. Я кинул бомбу ровно в то же самое место. Но побежали они, блядь, туда, куда я в прошлый раз ставил ловушки. Ну это блядь. Пошел нахуй. I'll be here. Что мне ему продать? Мне нужны деньги, чтобы крафтить патроны. Нечего ему продать. Так он тут при чем? Это эти дебилы, блядь, роботы ссаные, они бегут хер пойми куда. Ровно то же самое сделал, вообще в другое место побежали. И как мне, блядь, что мне и туда ставить ловушки? У меня столько патронов нет. Ебануться. Looking forward to another run, are you? Use your blast wire. Да знаю я, что делать. Сука. Я злой. А шо не так? А шо? А шо? А шо такое? Нет! Тварь! Это была не для тебя бомба! Только попробуйте не побежать сюда. Они не побежали. Они не побежали. И что с ними делать? Я потратил все свои деньги на то, чтобы эту медальку заработать. И все ресурсы на взрывчатку потратил. 14 штучек у меня осталось. Я могу сделать 7 бомб.
Не то чтобы я типа пользовался вообще в принципе этими бомбами, но это типа были мои ресурсы, мне их жалко. Моё. Моё. Okay, they're heading back. It's fine. Я вот опять я жму вперед, ничего не происходит. Мне нужно отпустить и нажать заново, тогда она побежит. Ух. Ты что, агрессивный? Ты же пасешься тут на лугу. Почему ты агрессивный? Далеко-далеко на лугу пасутся ко. Далеко, далеко. I'll find a use for you. Убежала в поле молодая лошадь. Так легко, так легко. Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Держи. Давай медальку. Here's your blazing sun. I'm ashamed to admit I've never won one myself. You have everything you need to enter the Hunter's Lodge. Good luck in Meridian. Of course, you can still run more trials with me. Каких тебе more trials? Я все сделал. What is the Hunter's Lodge? It's a group of Так, это hunters. ты уже рассказывал. You've Все. Time for me to... I'll be here. Пошел нахер. 14 уровень сразу. Ого. Нихерово. Ого. Сколько всего дали? 5 целых очков навыков у меня. Требуется навык старьевщик. Вот это очень хочу. Еще 3 уровня нужно. Так. Что тут? О! Все, я больше не расстроен. Мне вернули ресурсы, которые я потратил. Металлические сосуды дали. Я беру свои слова обратно. Про меня дислокация у тебя? Спать собираешься потихоньку? If I'm gonna prove myself in these trials, I should do it fair and square. Лечь? Я б тоже лег. А я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению. I have 3 sons. Now they'll let me inside the Hunter's Lodge. Well, let's see how that turns out.
Я мимо просто проезжаю, не обращайте внимания. Скачи, скачи, скачи. Скачи, скачи, скачи. Кролик. Ты же кролик? Где он? Вот он. Кость кролика. Опа. Ну-ка. Могу скрафтить? Могу. Так, а для этого тоже шкура кабана нужна. Ай. Ай. Все, давай. Капец, у меня вообще этих денег не осталось. У меня 15 осколков. Щит. Broke bitch. Зато прокачался. Тупо бедный. Spoke of a bandit camp and some metal ruins. That must be the place there. Древний сосуд. Тихо, стоп, стоп, отмена, аборт. Дождик. I'm glad you came. You're glad? Why? Call it a shared interest. And call me Nil. Look there, those old rocks. A bandit clan squats under them. Disturb the rocks and they'll come wriggling out. Worms that they are. Bandits. Why have they come here? The Nora are in trouble. And rumors spread like blood. With no braves to guard the border, killers hungry for sport slip right through. My partner and I shadowed these scum for days. Good tracker, but he went on ahead without me. We talked about this kind of behavior. Still, I understand. Leave it too long, your fingers itch for the bowstring. Say, how about you and I work together? Kill them all. I don't know you, and I have no reason to trust you. Trust is a rare egg to find, isn't it? I'm just a traveler, with a bow, a concern about the state of these lands, and a missing partner. I don't think you're just anything at all. Let me put it another way. Are you a bandit? Of course not. Then you have nothing to fear from me. All right. Someone has to stop them from hurting others. And we will. We'll stop them from doing anything. Save screaming a while. Go ahead and take the lead. I look forward to seeing what you're capable of. Подводка для глаз у тебя, конечно, братан. Зачетная. That's the alarm. Let them sound it and more will come running. It's a gift. And if you're the heroic kind who needs a little extra, there's the captives. И что, мы прям пойдем? Прям вдвоем? Или я один пойду, как обычно? Вроде идет. Смотри-ка. Все, я скрафтил один раз стрелы, и у меня деньги кончились. Прикольно.
Wasn't expecting that. Ну, классный стелс у меня, как обычно, блять. Сейчас все стрелы потрачу опять. They're still looking. Ну почему вот они поворачивают всегда в голову в самый последний момент? Когда я уже готов стрелять, все, вот выпускаю стрелу, и она разворачивается. Сейчас развернется в последнюю секунду, смотри. Нет, ну ладно, повезло. Никто не ищет меня. Можно полутать. Ничего себе. There's the alarm. Better keep an eye on it. Так, ну тут этот один чел. Что ж ты, один-одинешник сторожил. Dealt with the alarm. А у меня нет скилла, чтобы убивать уступа. Чего? Типа они его сейчас найдут. Ну нахер он нужен такой тогда дебил, если его вот так вот находят. Все, до свидания. Ящик с припасами? Где? Ого. Ого. Деньги. Сколько денег. Все, я больше не бедный. Помните, я говорил, что я бедный? Так вот, я наврал. Я больше не бедный. Я богатый. Я не вижу, куда я кидаю, блять.
Okay, no more sneaking. Do your job, maggot! Found him! What have they taken prisoners for? Nothing good. Can't see her. Ой, короче. Getting picked off. Сюда идите, стелсно. Вопросы. Seeker, may I speak with you? Ты можешь спик возьми, только... Ладно, давай, чё? I'm honored. All Mother be praised. Are you all right? Is there something you need? Yes. My friends and I watched you clear the bandits out of this camp. We're glad. They would steal from us, chase us through the night laughing. We're outcasts, not braves. Almost defenseless. Where did you all come from? Some of us have wandered the sacred lands for years. As for me, the village I grew up in was burned in the Red Raids. I'm ashamed I wasn't there to protect them, but I was an outcast long before the Karja came. How did you all come to be here together? You wonder how we speak to each other when the law forbids it. But what hope do we have here, outside the embrace, alone? I wasn't judging you. I was an outcast once. Forgive me. You're right to ask. I convinced them to speak. I told them we were only sentenced to be outcast, not to die out here. An intelligent approach. How did you come to be an outcast? I was a fool. I refused to do what I was told. Never went hunting when I could sit under a tree instead. I argued with my family every step, picked fights with other braves. One day, such a fight grew fierce. I got a lucky hit, an unlucky one. He went down, and there was no one left to speak for me. I deserved to be an outcast. You seem different from the person you describe. I hope to be. We are all outcasts, but we need to stay together to survive. Хотел полутать, в итоге слушаю сопливую историю очередного какого-то. Would you let us stay here, even if it flies in the face of the matriarch's laws? Слабого и зависимого. Of course, by all means. Oh, I'd hoped you'd say so. You're an inspiration to us. Thank you. Что продаешь? Херню. Херню продаешь. Так. Давай амулет Т1, амулет Т2. Древнее ожерелье он забирай. Тамский субкирдрог. Эти просто не нужны. Все, вроде все продал.
История бомжа, кстати, буквально, да. Получается, что бомжа. Don't mind me. Так, что тут есть, что? Че есть, че? Мишень. Разбойники. Разбойники, разбойники, разбойники. Пиф-паф. И вы покойники, покойники, покойники. Чё, все ограбил я тут? Вроде бы. I'd have to ditch something. Инструмент. Целебное говно. Это что, пушка какая-то? Или что, фонарь? Что это? Непонятно. Неясно. Так, нужно поговорить с Нилом. А чё не с Волгой? Feels good, doesn't it? Hold it inside you one last breath, then let it out. Ugh. I didn't find your partner. They killed him. I hardly feel surprised. He was already getting cocky when we carved through the last bandit camp. I thought he and I were agreed. Only enjoy the killing as much as the challenge. No great loss. Nothing in the wilds I can't handle, just me and the voice of our teeth here. Your bow has a name? Yours doesn't? You're not just a traveler. That armor was fitted for you, and the way you hold your bow. I said a concerned traveler. I was a soldier, but I was a soldier longer than there was a war, if you follow. Where the arrowhead passes between armor and skin, that's the place I belong. So I make opportunities to find it. It's like coming home. Have you ever thought about hunting machines? Well, they don't get that look in their eyes. Did bandits wrong you somehow? They wrong us all. They live filthy lives, so they have to die that way too. So you hunt them down to help others? No. For sport. I can't wait for wars anymore. Life's too short and the thrill of death too sharp. If you kill a tribesman, there'll be retribution. Hunt a boar, they complain if you waste the meat. But bandits, they're vicious. They always put up a fight, and no one cares if you kill them. I guess you're doing the right thing for the wrong reason. I'm doing what I love. And what could be wrong with that? We're done here. Here? I'm afraid so. But we live in a world of ruins, and bandits are drawn to them like infection to a wound. You wouldn't let that infection set in, would you? I'm sure we'll meet again. Maybe, if it can't be helped. If we pass each other by, we'll know it by our work. Так. Я постепенно начинаю залипать и хотеть спать. Давай, знаешь что? Так, ну это уже ворота. И это не то.
Ладно, давай в этот город придем, со всеми там поговорим. Я, наверное, буду заканчивать. Потихоньку собираться спадки. Machines. Кому не имется? Что надо? Ну-ка, мой конь, давай. На, рожь. Рожь. Да убери оружие, нормально. Mother's crown. This must be Mother's crown. So I should be around here somewhere. It's spreading. The corrupted machines, they're everywhere. Whatever happens, I know I'll rest beside my mother among the cairns. I'm preoccupied. My brother is ill. Да, я прям вижу. Ого, тут квестов. Curiosities for dreamers, not for braves. So many wounded. The tribe's been hit hard. Let the Carja faithless hide My own behind the forts and downfall. borders. Should have got out of there quick. They're spreading. Here she is. They made her a seeker. Come here, girl. Let's have a look at you. The girl with the mark of a seeker. The Sentinel saw you coming. You're Maria. Varl told me you'd know the way to Meridian. The Carja capital. West will take you to it, but their soldiers will stop you long before you get there. They can try. No, what I mean is there's a Carja fort that guards the pass between east and west. Word is the Carja have sealed the gate out of fear of the corrupted machines infesting our sacred land. So if I clear out the corrupted machines, they'll open the border? I suppose. But I can't spare any braves to help you. Who said I needed help? You'll clear the valley, all by yourself. I'm good with a bow. For your sake? Better than good, I hope. So I'll find this Carja fort to the west? And beyond that, Meridian? Yes, the Carja call the place Day Tower. It's not far from the Forsaken Village. What Forsaken Village? It had a name once, not that it matters now. I was born there. What happened to it? The war. The Carja destroyed in one of their red raids. I was 15 at the time. I got away, others weren't so lucky. The Nora withdrew to this place, Mother's Crown. Relinquished our claim on the valley. Even now, with the war behind us, we've left the valley be. A kind of buffer between the Sundom and our sacred land. How far has the corruption spread? I've seen it myself in machines at the head of the valley, and there's been word of corrupted machines in the south, too. Whatever the corruption is, it doesn't just affect machines. It burns flesh and sickens the injured. Do the corrupted machines have any weaknesses? Fire seems to affect them more than ordinary machines. A small mercy. This is a curse only the goddess can lift. Unless we find out what's behind it and put a stop to it. The matriarchs have spoken, Aloy. All we can do is fight, and pray to the goddess. Mother's crown guards the edge of the sacred land, right? So do you see a lot of foreigners here? Yes. Not here in the village itself, of course, but in the valley beyond. Since the war ended, foreigners have been allowed in the valley, and Nora can trade with them, if they choose. It's a kind of in-between place, neither foreign nor sacred land.
If you're curious, visit Hunter's Gathering. It's little more than a heap of dingy shelters and tents, but foreigners use it as a way station. Sounds like a place where I could find out more about Meridian. So you're in charge of the defenses here? Mother's Crown defends itself. During the war, it survived 15 assaults, broke 3 invasions. We will endure. Trying to live up to glorious pasts has a way of getting people killed. You wouldn't know this, but I won the proving the year I ran. Like you, I started off behind, had to find a shortcut. I barely made it, crossed the finish line with a broken ankle. This isn't the proving, Maria. This is real. You missed my point. Getting posted to Mother's Crown? It was the boon I requested. My prize for winning. Trying to live up to the glory of the Nora hasn't killed me yet. But if it has to, I'm willing. I should be going. All right. Be careful out there, Aloy. I hope you find whatever it is you're after. Глаза у персонажей тут очень красиво сделаны. Подробно. The machines have been driven wild. Our family and friends lie dead. What hope is there left for us? Эти квесты я уже, наверное, в следующий раз возьму. С кем тут еще поговорить нужно? Вот тут. Getting soaked from melted snow. Well, I hope you're looking. Что продаешь? Все то же самое. Ничего у вас оригинального нет. I'm heading for the border. You're a trader? What do you know of the Karja tribe or their capital, Meridian? I've never left our sacred land, but I've traded with Karja outlanders from time to time. Too fancy for their own good, if you ask me. As for Meridian, it's all they talk about. A city built atop a mesa, with soaring towers, high as mountains. How did the Karja ever come to build such marvels? Slave labor. But their new king has forbidden slavery. I guess he cares more about justice than new construction, huh? Well, I'll be off. I hope business picks up. Thanks. Me too. But I'm all the wiser for it. Да понял я, как быстро путешествие делать. Хватит. На пол экрана, ну уберите. Are you Salai? Jan said your niece may have come through here. Nakoa. I've got nothing to say about that. Please, I only want to help. I'm a seeker headed north. Jan wanted me to help find her. Anything you tell me stays between us. I gave her supplies for the journey. She was headed for Day Tower, looking for Zaid. Nothing I could say would stop her. Is there anything you can tell me about Day Tower? It's a Karja fort, right at the border. Bastards used to gather Nora captives there, so they could ship them to Meridian for slaughter. I told Nakoa not to go. What's a lone Nora gonna do there? But she wouldn't listen. All she can think about is finding Zaid. What do you know of Zaid? He's a rabid animal, a murderer. The worst of the Red Raiders. Killed my brother while poor Nakoa watched from the shadows. Even as I begged her not to go, part of me wanted her to. I need him dead as much as she does. You can't imagine what it's like. He mutilated my brother. And yet he walks free among the Karja. I understand. Better than you think. I'll look for Nakoa when I reach Day Tower. I'm not sure you can reach it. I've heard they closed the gates because of this corruption among the machines. But Maria might know more. Just don't mention why you're asking. I won't. I promise. Так, с квестами все разобрались. Эти все дополнительные возьму в следующий раз, завтра, наверное. Подустал я. Пойду собираться спадки. Спасибо за компанию.
Оп, не то. Оп, вот это то. Из игры я выйду. А, нет, стоп, сейчас я возле костерка сохранюсь на всякий случай. Мало ли. Мало ли. Все. До свидания.